What's good, YouTube? It's not true. I'm back. It's been a long time, almost a month since I posted. And today we're back. I've brought an amazing guest. Brooke, you're going to introduce yourself, actually. I brought Brooke Salomon, Solo Codes, aka Solo Codes. Now, this podcast is going to be fire. I hope so, Sam. I'm certainly sure, actually. It's going to be fire. Now, welcome, Brooke. Thank you, Nahom. My name is Brooke, to introduce myself a little bit. Online, I go by Solo Codes. Now, ብዙም አረጋው is tech related or coding related content ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ የለም to show what we go through day to day የሚለውን ስለማስብ I try to show it በtext form and በቪዲዮ. I have vlogs on YouTube. So yeah, that's a bit of an introduction about me. Interesting. Okay. Okay, Brooke, so we're officially starting with this question. Now, you told us who is Brooke and የሚሰራቸው ነገሮች ምናምን. Who is Brooke? In what sense? Okay, cool. Tell us about your background a little bit. How was high school life ምናምን? How did you pass through that ምናምን? When was the time coding is my thing ብለህ discover ያደረክበት ምናምን መች ነበረ? Okay, so ትዝ የሚለኝ በደንብ I think 8ኛ ክፍል ክረምት ላይ ነው. And I had a friend የዛ ጊዜ and በቃ he came over. He was በቃ obsessed with coding በጣም እና እሱ ከዛ ጀምሮ he knew what he wanted to do ነገር 8ኛ ክፍል 9ኛ ክፍል ከዛ he's like I used to have ሁለት ላፕቶፕ የዛ ጊዜ 4 GB ነው 2 GB ተሽባ እንግዲህ እና you can see the MacBook now actually. Life we moving up. እና ከዛ በቃ he came over እና he's like ወደፊት ዴቨሎፐር መሆን ፈልጋለሁ እና ዩቲዩብ ላይ ለምን የሆነ ዌብሳይት ሲሰራ ከፍተን we don't even know how to write HTML ገና ዩቲዩብ ለምን ፎሎ አሎንግ አናረግም ኮድ ሪዝሞች ምናምን ታይፕ ቪዲዮዎች ከፈተ። ከዛ በቃ ቲቪ ላይ ከፍተን ሁለታችንም ታይፕ ያደረግን ምን ይጻፍ እንደሆነ ራሱ አናውቅም። ኮፒ ፔስት ነው ያደረግን ያለነው ሰውየው ዲቭ ሲጽፍ እኛም ዲቭ ብለን እንጽፋለን ምናምን just copy pasting ግን በቃ by the end of it took us 4 hours. የሃያ ደቂቃ ቪዲዮ ፖዝ ያደረግን መልሶ ቆይ አመልጦኛል ምናምን እየተባባል took 4 hours. ከዛ ግን that 4 hours አልቆ run ብለነው HTML በቃ ሲከፍት authentication page ውስጥ ይሰራ ምናምን it felt like I made a child. Weird way. It felt like oh my god I made this from nothing ምናምን የሚለው በቃ creating something from 4 hours ago exist ያላረገ ነገርን ማቴሪያላይዝ አርኩኝ by just typing something in a keyboard የሚለው. What was it build ያረጋችሁት ነገር ነው መጀመሪያ? It was a simple የሆነ ቀዳት እንትን አለው local storage ላይ ስቶር ያረጋል ከዛ ፌች ያረጋል እና ዲስፕሌይ ያረጋል አይተም ሾፒንግ ሊስት ምናምን ነገር በጣም ሲምፕል ፕሮጀክት ነው ግን I'm like this was something 4 hour ago exist ያላረገ ነገር እኔ by doing typing ብቻ የሰራሁት ነገር እና the limitless at that point especially creativity limitless ነው የሚለው ነው የታየኝ እና I wanted to be in that field no matter what it took. So after that day I knew give or take coder እንደመሆን አውቅ ነበር ያው ዲግሪው ምን ላይ እንደምገባ ምናምን ሹር ባልሆንም I knew I was going to be writing code for the rest of my life ከዛ ቀን በኋላ. Interesting. So 8ኛ ክፍል ክረምት ከመምጣቱ በፊት ከዛ በፊት ይሄ የሆነ ድሪም ይሄ ምናስበው ስራ ምናምን አለ አይደለ ምን ነበር መሆን የምፈልገው? I used to think I'd be an astronaut. አሁን ደግሞ ሙን ላይ ሄዱ ነው ምናምን ግን በቃ በዛ ጊዜም I used to watch a lot of TV shows, American TV shows በጣም እና በቃ they made it feel እነሱ ደግሞ ስታያቸው they make you feel like you can do anything እና the goal used to be astronaut መሆን ምናምን ግን I feel like we all had that stage pilot and astronaut መሆን ያልፈለገ ልጅ የለም. Mine was actually engineer. Really? Yeah. Civil engineer. I've never heard አንድ ሰው እንደሱ ሲል ማለት ነው actually engineering ውስጥ ነው yeah you're still in there civil አይደለም እንጂ exactly so you're still in there at least እኔ used to be pilot ምናምን እዛ ያ ኮድ ተጻፈ I'm like I'll code a plane ካስፈለገ እንጂ በቃ ቀረዘው ከዛ ከጓደኛ ጋር በዛው መስራት ቀጠላችሁ በዛ ወይስ actually ያው ያኛው ኢንትረስቱን ስፓርክ አደረገው እንጂ ያው 8ኛ ክፍል 9ኛ ክፍል 10ኛ ክፍል 11ኛው ነው ኮድ ያደረኩት so 2 ዓመት ምናምን ጋፕ ነበር just curiosity ነው የፈጠረችው ያቺ ሞመንት ነች the starting point be በጽፈው ያንን ሞመንት ነው እንጂ ከዛ በኋላ 2 ዓመት 3 ዓመት ምናምን
ኮድ አልነካውም። ላፕቶፕም ተበላሸ። ሶ አይ ዲድንት ሃቭ አ ላፕቶፕ በዛ ጋፕ ላይ ሁለቱም ተበላሸ። እንግዲህ ሽት ፕሮዳክት ዶንት ሱ ሚ ቶሺባ እና ከዛ ነው በቃ it was 11ኛ ክፍል ምናምን ኮዲንግ ክለብ ሲጀመር በትምህርት ቤት ደረጃም ኮዲንግ ማስተማር ጀምሮ 11ኛ ክፍል ላይ ሶ ከዛ በኋላ ነው I feel like pick up ያደረኩትን ብዬ ማስበው። When was this actually? Like ዓመተ ምህረቱ do you remember? 2019 ኮቪድ የገባ ጊዜ ማለት ነው። almost like ኮቪድ የገባ ዓመት yes 11ኛ ክፍል ነበር ከዛ ሰዓት። Okay interesting. So like ከዛ በኋላ አሁን 11ኛ ክፍል ላይ ላፕቶፕ ድጋሚ ያገኘክ? yes እንዴት ልትመለስ ቻልክ? like መጀመሪያ ሁለቱን ዓመት ታስበው ነበር ነው ወይስ just ተው ነበር? I don't know if this is something I want out in a public and it was to impress this girl that I used to coder want ፈልግ ነበር እና I used to like her back then. Okay. Nah, it was to impress her. Nah, that's how I get back into it. Embarrassingly enough, it's for a girl. Again, it paid off in the end. So let's see how thank you, Ilana. In this channel, you get some exclusive information. I've never actually told anyone that. Any also, which we asked like why asrandanya ክፍል ኮድ ማለት እንደጀመረ. Yeah, damn. አሁን ነው ክሊክ ያደረገው like ለዛ ነው like የጀመረው. What did she say ከዛ በኋላ? I don't even remember her name to be honest with you. Good. It's just the starting with I remember doing it Losabi and I don't think it went anywhere. Okay, interesting. So like ከዛ በኋላ የ11ኛ ክፍል ምናምን ስገባ ወደ ኮዲንግ ለመመለስ ፈልክ? Yeah. እሺ besides the coding high school ለነበሩት 4 ዓመታት especially prep like 11 እና 12 ላይ what kind of student ነበርክ? ያው ዩቲዩብ አማርኛ ከርሶር እንዳይከለክልም በሚል ተስፋ ደደብ ነበርኩኝ። bottom of the class ማለት 30 ቤት ምናምን ነበር መውጣው ምናምን እና I'd say እስከ 11 ድረስ እንደዛ ነበረ። ከዛ I feel like COVID ላይ I kind of had a what am I doing with my life moment. ቤት ውስጥ ለአንድ ዓመት ሲቆለፍብህ you start like I want to change ምናምን 12ኛ ክፍል እንኳን I think I did good. Masrikam it was a very high score ምናምን so the first 3 years weren't ግን ያው quarantine and እንደውም I say I saved my life quarantine መምጣቱ like ያው በቃ quarantine መቶ እዛ life and rethink ባላረገው ኖሮ I feel like 11 or 12 ላይ ሞደቂው ላይ ቀርም the way I was going ማለት ነው so ያቺ አንድ ጋፕ አመት ስትመጣ በቃ ቤት ቁጭ ብዬ like ወደፊት ምንድነው የምፈልገው ምን እያደረኩ ነው ያለሁት ምናምን ብሎ it gave me the right time to ቁጭ ብሎ think about my life. And also like for semesters but everything was set the rankum the gradum everything was nice so except the last year the last two transcripts ተመቷል እንግዲህ transcripts ግን real life less effects ያመጣል አየነው so by the way most people ማስተዋለው ነገር ምንድነው like especially tech community የሚባለው ነገር ውስጥ የሁላችንም እኔም ፐርሰናሊ ለምሳሌ my check point was like የኮሮና ሰዓት ላይ ኮሮና ሰዓት ሁሉም ሰው በቃ what am I doing with my life ምናምንና አብዛኛው ሰው ብትጠይቅ አሁን ኮዲንግ በደንብ የጀመረው በቃ ኮቪድ ታይም ላይ ነገር I think ለሁላችንም necessary ነው ያው ሰዎች ሞተዋል ምናምን and ያው the virus is sad ግን giving everybody a year off በጣም ለሁላችንም ለማሰቢያ ጊዜ ሰጥቶናል እና በጣም ጥሩ ነበር እሱ interesting ከዚህ ሀሳብ ሳንወጣ አንድ ያለኝ ጥያቄ ምንድነው do you think you are privileged privileged in what sense መሰለክ የዛን ሰዓት አሁን ብዙ ሰው ለምሳሌ እኔ ማቃቸው ሰዎች ኮዲንግ መማር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ like ጆርኒ መጀመር የሚፈልጉ ሰዎች አሉና most people አሁን countryside መሆናቸው ከከተማ ወጣ ያሉ መሆናቸው ትንሽ ይዛቸዋል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ አንዳንዴ ሲሰሩ ምናምን like ላፕቶፕ እጥረት ያለባቸው ሰዎች አሉ የሆነ ብቻ ዋይፋይ ኢቭን ሊሆን ይችላል ችግር እና ያ ነገር አለና do you think you were privileged? I think I was privileged because on የነገርኩክ ስቶሪ ራሱ that day only happened እኔ ሁለት ላፕቶፕ ስላለኝና ልጁ ስለመጣ እንጂ በራሴ አስቤ ከፍቼ ራሱ አላየው ነበር ያን ቪዲዮ so I'm privileged not just by the material I had ሳይሆን it's a coincidence በቃ ያ ልጅ የዛ ቀን መጥቶ ያንን ዌብሳይት እንስራ ማለቱ is a complete coincidence that for all we know ያው ካነን ኢቨንት የነበረ ነገር ማለት ነው ስለዚህ I was privileged by luck more than anything የዛ ቀን ልጅ መጥቶ እንስራ ማለቱ 11ኛ ክፍል ላይ ያቺ ልጅ ላይ ክራሽ ማድረግ ምናምን they did determine my path ሳላውቀውና small things in your day to day interaction የዛሬ 10 ዓመት ምን ያህል ኢምፓክት እንዳላቸው እንደማታውቅ ያሳያል አንደኛ ነገር in terms of resources ደግሞ I feel like አሁን እንደውም የዘመኑ ልጅ ቤቱ ዋይፋይ ያለው ምናምን እንጂ እኛ ስንማር ሃይ ስኩል ላይ ኢንተርኔት ቤት ሄጄ ነው ቱቶሪያል አወርደኝ ነበር exactly you know what I mean so ኢንተርኔት ቤት ከፍለን
በ12 ብር በሰዓት or something እንደምንም 50 ብር ከማዘር ተቀብዬ በዛች 4 ሰዓት ውስጥ ምናምን ነገር I try to download as much resources as possible በፍላሽ ከዛ ዲቪዲ ላይም ሰክቼ ለማየት ምናምን so ያው I can admit ያው ገጠር ካለ ሰው ምናምን አንፃር I might be a bit more privileged ግን I feel like አሁን ያለው ጀነሬሽን ደግሞ everybody has unlimited ስልካቸው ላይ everybody has የቤት ዋይፋይ ምናምን so I feel like አሁን ያለው ጀነሬሽን ደግሞ ከኛ 10 እጥፍ አክሰስ አለ በጣም ይቻላል yeah I understand by the way በጣም ሪሌት አደርጋለሁ ከዚህ ሀሳብ ጋር ከዚ ይሄ ቀን 8 ሰዓት ላይ ሄጄ ዋይፋይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደጅ ላይ ቆሜ ነው ላይክ ሪከርድ አድርግና ነው ከዛ ማታ ነው ቪዲዮ ቲዩቶሪያሎች ማያቸው ነው ነበርና ላይክ አሁን ያለው ጀነሬሽን is actually we are generation ውስጥ አይደለም እንዴ ያረጀን ነው ማለት ነው እንግዲህ የኛ ጊዜ እኮ ማለት ከጀመርን I was noticing that like የኛ ጊዜ ነው ስትል okay ብቻ በዚህ ዘመን በጣም ብዙ ሰው ፕሪቪሌጅ ነው ብያስባለሁ እና ላይክ ኢቭን በፈልገው ራሱ አክሰሱ ገንዘብ አለ ላይክ ብዙ ሰው ገንዘብ አለው ላይክ 100 ብርም ቢሆን አሁን ያስጠቅማል ዞሮ ዞሮ ያወረን ሊሚትድ ገዝተህ ከቤትህ በ50 ምናምን ብር ማውረድ ትችላለህ exactly እና like we do not have that much excuses በዚህ ዘመን I agree እሺ ስንቀጥል አሁን ይሄንን like your journey አሁን 11ኛ ክፍል ደረስክ ከዛ እንደዛ ተፈጠረና እና like you kept doing those things ከዛ በኋላ ወይስ like gap ነበር ያው ላፕቶፕ ላይ እድል አይቀናኝም መሰለኝ 12 ላይም ደግሞ ላፕቶፑ ተበላሸ and I had stopped university እስከገባ ዩኒቨርሲቲ እስከባ ነው ሰጡኝ ላፕቶፕ ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ነክ ምናምን ብለው ገዙልኝ ፋይናሊ and computer science በደንብ actually በቃ ሎኪን አድርጌ ከ3 ወር ከ6 ወር በላይ ኮንሲስተንትሊ ሰርቻለሁ ብለው እዚህ ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ Jesus አለ like just he ከላይ ነገር ነው 5-6 ቱቶሪያል ያለው 2 ሳምንት ሰራለሁ ከዛ ያው ትምህርት ፕሬሸሩም ስላለ ምናምን ሶሻል ላይፍም አለ I just go back to that ስለዚህ ኮንሲስተንትሊ ሰርቻለሁ ብዬ ማምነው is only ከገባም በኋላ ወደ ዩኒ interesting so like what about your parents በዛሳት ላይ like the support እንዴት ነበር አሁን በዛሳት ላይ do they know እንደዚህ ኮድ እንደምታደርግ ነው ታወራ ነበር like for your friends በዙሪያ ያሉ ሰዎች for your circle ምን አይነት ሰርክል ነበር ብሩክ so as my family my mother is the most supportive person I have አሁንም ቢሆን ቀን በቀን ሰፖርት የምታደርገኝ ማዘር ነች thank you yeah thank you mama you know how much it means to be በቀን ነው ነግርሽ ግን thank you again and now yeah my mother is the most supportive person I know and now like አሁን my mother is not you know በጣም እንደዚህ ኮዲንግ በደንብ አንደርስታንድ አድርጋው ምናምን ራሱ አይደለም ግን በቃ እና she was at first በቃ YouTube ላይ ቾኮ ጓደኛዬ ጋር መስራት ፈልጋለሁ ስል suspicious ነው የሆነ ኢንተርኔት ላይ ያየኸውና ምናምን ነገር ትበላሽ ነው በለው at that point ምንም አልቀረው እና ግን even through that በቃ ነግራት አይ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው መማር የምፈልገው ምናምን ብዬ ስነግራት she was like እሺ በቃ go through it ምናምን ነገር ተስማማን ከዛ so I messed up እና አስቱ ድሮ ሩቅ ነበር የሚመስለኝ አስቱ ጆይን አድርጌ ምናምን ግን ዲስታንሱንም ፈርቼው ምናምን I decided to drop out አዲስ አበባ ከዛ ድሮፕ አውት ለማድረግ ወሰንኩኝ out of the fear of like the dorm lifeም ትንሽ ፈራሁት እሷም ፈራችሁ ብቸኛ ልጅ ነኝ ሰው ማዘር ደግሞ ታውቃለህ ብቸኛ ልጅ ኦኬ እና ማዘርም ፈራችሁ ዶርም ገብቶ ምናምን ነገር አሁን እኮ ሀገሪቱ የትም ሴፍ አይደለም ምናምን ነገር የዛ ጊዜ ደግሞ ጦርነቱ መሀል ላይ ነበር ምናምን ሶ like ዩኒቨርሲቲ የት እናድርገው ምናምን ዩኒቲ እና ሂልኮ ነበር ምርጫው እና እኔ so worried በቃ ኤክስፔንሲቭ ነው ሂልኮ ከዩኒቲ አንፃር almost 2-3 እጥፍ ነውና በቃ እኔ almost አይ ዩኒቲ ገባለው ትምህርቱ ይቅርብኝ ማለት ደብሮኝ because I don't want to like financial pressure ነው ሰው ላይ ማስቀመጥ እና ነገር በቃ የሆነ ቀን ማታ ያወራን ያው የምፈልገው ሂልኮ ነው ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ በጣም ጥሩ ናቸው ይባላል ግን አንቺን financially burden ማድረግ በጣም አልፈልግም እና I'm considering unity ምናምን ነገር ስላት አይ ችግር የለውም አሁን ነው እንጂ እኮ እንደዛ የሚታይ ሰርተ ምናምን አንድ ቀን የምታመጣው ብር ነው አሁን ለብር ብለክ ፊውቸርክን አልተራታርግ ምናምን ብላይ my mother is በጣም supportive of this እና I am grateful for that ጓደኞቼም I feel like እንደውም my friends በጣም ከኔ በላይ ይጎረጉራሉ ቲንከር ያደርጋሉ ምናምን ኮምፒውተር ላይ ምናምን ነገር ሁሉንም ሊነክስ ዲስትሮ ለመስበር ይሞክራሉ ኪርቤል I'm talking to you እና እነሱም curious mind ስለሆነ I feel like
when you're surrounded by curious people አንተም curious ትሆናለህ በጣም እና I feel like ጓደኞቼም ከቤት የማይወጡና just do their own thing መሆናቸው also had a good impact on me because that's also the person I turned out to be. So I think my friends who they are is an impact of who I became. Your circle matters, huh? But 100%, 1,000%. And my circle is a good circle. Yeah. በጣም ወሳኝ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ like especially after the especially coding ውስጥ ስትገባ ምናምን ነገር ብዙ ሰው ማይረዳው ነገር ምንድነው like side hustle ለማድረግ ትንሽ ይከብዳል and like if you're into it በጣም ውስጥ መግባት አለ because learning never stops in this field. ይሄ በቃ ጨርሰሃል like you have the degree now ተባለ ነገር አለ like እንደዛ አይደለም በጣም ብዙ የምትማረው ነገር አለ ብዙ ፕሮሰሶች አሉትና ላይፍ ስታይል ቼንጅ አለመጣበቅም በዛ ሰዓት ላይ like አሁን እያወራን ያለ ነው የኮሌጅ ላይፍ ላይ እንገባለን ግን የሃይ ስኩል ላይፍ እና የነበረ ጊዜ ላይ አሁን like you're into those things ምናምን ነገርና the two questions in one like nerd የሚባል አይነት ልጅ ነበር when it comes to these things እና ደግሞ ላይፍ ስታይል ቼንጅ አጥቶብክ ነበር ይሄ ነገር at high school I don't think anybody even know I was coding ምናምን ነገር so lifestyle change ቢኖርም ያው ወይ ቤት ስገባ ያለው change or ቤት ያለኝን lifestyle ቀይሮ ከሆነ እንጂ which I was hanging out with friends በሳምንት 2-3 ቀን ምናምን so vigilante mode ነበር exactly and I think I have good time management ቢያስባለሁ እና I don't think my friends even noticed ያው ማታ 1 ሰዓት 2 ሰዓትም ገብቼ ከዛ በኋላ በሰራም ራሱ is more than enough በቀን 1 ሰዓት ራሱ makes a huge difference እና so high school ደግሞ ያው እስከ 9 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት የሚያልቅ ነው it didn't have to affect my life እስከ 10 ሰዓት ባልሰራም because ማታ ሰርቼ ችግር የለውም yeah ስለ ታይም ማኔጅመንት በጣም ብዙ ሰው አያስከድል ኦን ማይ ቻናል እና ለብሩክ ጥያቄዎች ድሮፕ አድርጎ ምናምን ብዬ ነበር ከዛ ብዙ ዲም ደርሶኛል እና like people were asking the most repeated question was time management እና you know personally እንደዛ እንደምጠይቅ ብዙ ጊዜ ብቻ like ወደ እሱ እንመጣለን ማለት ነው እሺ አሁን ይሄንን like ያወቀው መታ ምናምንና like ትንሽ ስፔሲፊክስ እናደርገው what languages ነበር የተማርከው ነበር በዛ ሰዓት ላይ like specific ያረከው በምን ላይ ነበር so ያው the start እንደውላችንም HTML እና CSS ነበረበት ግድ ነው it's the rite of passage ለሁላችንም exactly ከዛ ግን ያው if you search AI አልነበረም ጉግል ስታደርግ ያኔ what to learn ሁሉም ሰው ፓይተን ነው የሚልክ it's versatile it's easy to learn ሲንታክሱ ከነ C++ ከነ ምናምን አንፃር so 5 hour python tutorial ዳውንሎድ አድርጌ ነው የጀመርኩት I remember the exact software የተቀመጥኩበት ራሱ the first python tutorial ሳይ interesting እና yeah that's how I started 100% python like help አደረገ በደንብ tutorial it did ግን like is a tutorial like አይቺ it was following along እና a week later type ለማድረግ ስሞክር የለም knowledge so at that point ነው wow learning method ይተክላል ማለት ነው realize ማድረግ ጀመርኩት and stick የሚያደርግ knowledge ጀመረው ግን like I said university day to day class ምናምን ሲመጣ daily practice impact ነው ያዩት እዛ ጋር so python was the first one though. Python was the first one you built the calculator up I did actually yeah that was the first project video the 5-hour video was the calculator was it up calculator output I tried to like unique ለማድረግ ሞከርኩኝ ቲም ለመስጠት ሞከርኩኝ calculator ምናምን was it GUI based yeah interesting okay so like yeah በፓይተን ጀመርክ ከዛ በኋላ ስትቀጥል like ስራ ይገኝበታል የሆነት like I can make money off it የሚለውን ነገር ያወቀው መች ነው that's interesting Estikoi let me think about this sure so I think understanding of money ራሱ ልጅ ስለነበርኩ ሊሆን ይችላል በደንብ አልነበረኝም because on ሂልኮ ስገባ you can ask any of my friends ስንመረቅ 10,000 ብር መስራት ፈልጋለሁ was my goal ሂልኮ ስገባ so እኔና by my fresh ያለ ማይንድ I thought 10,000 ብር በቃ ቤት ኪራይ ችሎ ምን ችሎ ላይፍ የሚያኖር በቃ I live like a king 10,000 ብር like አባቶቻችን እንደሚሉት በ50 ብር ነው የኖርኩት actually እና እንደሱ ነበር I think my concept of money የተመታ ነበር I guess I thought 10,000 ብር was በቃ life changing money so the goal was በቃ እስክንመረቅ I want to put myself in a position where በወር 10,000 ብር መሰራ ከሆነ I'm set for life ቢያሳሰቤ so even university ስገባ my understanding of money and my expectation of the field was low so I think first year second year actually clients again even like ታስጨንቃለህ አሁን እኔ ያለው
ፈርስት ይር ያለው ፈርስት ክላይንት ሳገኝ በቃ ኮሚኒቲ ፈርስት ክላይንት ታገኘክ እና እሷን የፈለኩት አሁን እኔ ስኪፕ እንዳታደርግብኝ ስለፈለኩ ስራ እንደሚገኝበት መጀመሪያ ኤክስፖዠሩን ያወቅው ግቢ ስገባ እሷን ኤክስፖዠሩን የፈለኩት መጀመሪያ እንዴት እንደሰራሃቸው እና ወደዛ እንመጣለን ግን መጀመሪያ ላይ እንዴት አወቅው I'd say አሁን ሂልኮ ራሱ አሁን my family asks ሂልኮ where's this ምናምን ተብያለሁ እንደው last week ካጎቴ ጋር ቁጭ ብለን እና the biggest thing አሁን ከሂልኮ አትርፍ ያለው የማስበው አስተማሪዎቹ ኖሌጁ ምናምን ሳይሆን being surrounded by like focused የሆነ ሰው locked in የሆነ ሰው እና ከኔ ፈርዘር የነበሩ ሰዎች because first year ስንገባ ክላስሜቶች የነበሩት already 5-10 ክላይንት የነበራቸው ከ15 ዓመታቸው ጀምሮ ኮድ ሲያደርጉ የነበሩ በቃ those crazy coders work my classmates እና እኔ am social and some very good people አወራቸው እንዴ you make money off this shit ምናምን ነገር ከዛ like እንዴ አዎ ይሰራል እኮ አታውቅም እንዴ ምናምን እና I feel like being in that classroom እና surrounded by those people ነው ያሳየኝ like my first clientም እንደዚህ በክላስሜት ነው ያገኘሁት ምናምን so I think ከሂልኮ እንደውም more valuable የነበረው ለኔ more than the knowledge አሁን የምንማረው በላይ is በቃ the people you meet there I don't mean to throw shade at other universities ሊኖር ይችላል ግን ዩኒቲ ስማርም አስቱ ስማርም እንዲህ አይነት ሰው አላጋጠመኝም so the people I met here ነው ኢምፓክት ያደረጉኝ እኔና so በቃ I met this friend he's like he was making የዛ ጊዜ ራሱ 50,000 ብር በወር ምናምን first year man this was like ስንት ዓመት በፊት 4 ዓመት this was almost 4 years now እና በቃ imagine ለኔ ደግሞ 10,000 ብር ላይፍ ጎሉ ለሆነ ሰው የሆነ ሰው 50,000 ብር እየሰራው ነው ስለዚህ first year ላይ you pay attention እኔ 4 ዓመት ነው ያ ፕላን ገና እና you pay attention እና if you're like your pride ምናምን ከሌለ ምናምን እና if you're willing to learn ደግሞ ትጠይቃለህ hey yeah I'm just new to this how did you get to 50,000 ብር ምናምን ትጠይቃለህ እና people 9 times out of 10 አይ አልነግርህም or gatekeep የሚያደርግ ሰው የለም as much people think እና they're so happy በቃ like literally እሱ ያያቸውን ቱቶሪያሎች ላከልኝ ምናምን people are so kind እና በቃ interest የመጣው is by meeting people that are successful in the field ነው ከዛ second ደግሞ is the tech community online community አሁን ያሉት ፌሶች ባይኖሩም የዛ ጊዜ they were a few እነ ሮቢ ነበሩ እነ ባቢ ነበሩ ምናምን and seeing there's people that are also developing and working on their own project not only that there's people interested in like seeing what they're making also so ተማሪውም አለ አስተማሪውም አለ everybody is like learning in the community now I'd say online community had an impact on me so ሁለቱ classmates good classmates and online community they're finding the right people interesting አስቱ ላይ ነገር ነበር አስቱ ላይ like I said I was scared so አንድ ወር ራሱ አልቆየሁ really yeah so አንድ ዓመት ነው የሚቆየክ okay አንድ ወር ከግማሽ ምናምን እና ስለዚህ ብዙ እንትን አልነበረም ብዙም experience I feel like everybody fresh ላይ ገና እየተዋወቀ ነው ምናምን so I didn't get to know enough of the people የሆነ ነበረም አልነበረም ለማለት yeah አዲስ environment ስለሆነ እዛ ጋር ተዋወቀ ግን like I said ሂልኮ it's like ክላስ ውስጥ አሁን 60 ሰው ካለ at least 30 you're sure like እንደሚሰሩ በየቀኑ ምናምን so I think ሂልኮ is worth the money just for the people you're going to meet interesting okay አሁን like this is your journey እንቀጥልበታለን በደንብ ነው the main like topic of today's podcast is money like ዋናነት የምናወራው money በሚለው ሐሳብ ላይ ነውና so አሁን like መጀመሪያ ምንድነው ምልክ ስለራስ ትነግረናለህ your first gig እንዴት እንደነበረ ምናምን እሱን ትነግረናለህ ከዛ በፊት ግን do you like ይሄ realistically እንድመለስልን አሁን ምክንያቱም ይሄ በብሩክ ፐርስፔክቲቭ ብቻ ሳይሆን ማወቅ የምፈልገው አሁን በጣም ብዙ ሰዎች አሉ አሁን like ይሄንን የሚመለከቱ የሃይ ስኩል ተማሪዎች ይኖራሉ ከዛ ተመረቀው የጨረሱ ሰዎች ይኖራሉ even like college students ይኖራሉና even like ይሄ በቃ እየሰሩም ያሉ ግን like it's enough for me ነው ያል ብቻ ጥያቄው ምንድነው can we really make money is the first question how na milon now so the process the first question yes by ነኝ እኔ እና ለምንድነው አው ብዬ ማምነው especially ኢትዮጵያ መሆናችን ቦነስ አለው ኔጌቲቭ አለው ሁለቱንም ልንቀርክሽ the bonus is በጣም lacking in our system there is a lot to be done ብዙ የሚሰራለ
ኢቨን አሁን my first client አሁን በዛው ልመልስ my first client was literally going to my favorite cafes እና like you have good product ምግባችሁ ይጣፍጣል በየቀኑ ታቆኛላችሁ ፊቴን ግን ያን ያህል ከስተመር የላችሁም ስለዚህ can I like make a website for you to attract customers ነው door to door በቃ እኔ የምገባበትን ካፌ ምናምን በስመ የሚያቆኛል ምናምን ያው ወፍራው ነበርኩ ሰው ካፌዎች ደንብ ያቆኛል በዛ ጊዜ ደለብ ያልኩም ስለነበር አይስክሪም ሾፖች we're gonna post his picture እና it was በቃ you have good product ግን እንዳላችሁ ያህል ከስተመር የላችሁም ከናንተ ስንት ሺቲየር ፉድ ያለው ሰው ከናንተ በላይ እየሰራ ነውና ኤክስፖዠር የላችሁም let me do it for you እና I remember እንደውም በነፃ ነበረ ሄጄ ልስራላችሁ ሳይሆን ሰርቻለሁ ከፈለጋችሁ ሰሩት ነው so at the risk of them not buying by the time I'm already going and talking to the boss already ዌብሳይቱን ጨርሼ ምናምን ቁጭ ብዬ ሰርቼው ከዛ ነው ይሄው ሰርቼዋለሁ go through it ከወደድከው you can pay it for me ካልወደድከው like ፖርትፎሊዮ ላይ አዳርጌው I'll just move on ለኔ ችግር የለውም ይሄ እንደዚህ ነው how I got my first client ራሱ እና I think እንደዚህ በቃ the simplest idea on landing page like ice cream shop or ለካፌ መስራት it would take you a day it would take me a day ግን የሌለው ስንት ካፌ ያለ ደህና ዌብሳይት ራሱ የሌለው so untapped ነው ማርኬቱ in that sense of there's 1,000 businesses online presence የሌላቸው that if you can explain it to them ምን አይነት value እንዳለው and if you can convince them selling is as important as coding true, of course true market ማድረግ ከቻልክ explaining to them like this is why you need it ይሄው like ከዚህ በፊት የሰራላቸው ሰዎች እንደዚህ ብለዋል so like if they got like the previous client አንተን ካሰራክ በኋላ በቀን ከ10 ሰው ወደ 20 ሰው ከሄደ ለነሱ ለአንተ 10,000 ብር 20,000 ብር ከፍለው ዌብሳይት ማሰራት is cheap በቀን 10 ከስተመር ከጨመረላቸው because 10 ከስተመር per day per month እነሱ ያንተን ስንት ጽፍ ነው የሚያተርፉበት so ለነሱ a business cost of clientዎችን ደብል ለማድረግ 10,000 ብር 20,000 ብር 30,000 ብር ይሄ ልጅ ልክፈለው ወይ እነሱ በጣም ፌር ኮስት they're business people እና so እንደዛ ነው ክላይንት ያገኙት so the positive is the country is untapped እና እንደዚህ 1,000 businesses አሉ that you can pitch this idea to ያው ደፍሮ ገብቶ መጠየቅ ነው እና the negative is they think it should be cheap so አሁን የሀገር ውስጥ ስራ ሄደክ 50,000 ብር ብትለው 100,000 ብር ብትለው they're going to lose their mind like 100,000 ብር ኮምፒውተር ላይ ጣጣጣ አድርገህ ላወጣኸው ምናምን they think enter ብለክ የመጣ ነገር or something you know what I mean so unless they're a technical person the layman user why you need to charge them 20,000 እና maintenance ምን እንደሆነ አሁን እኔ I've had clients where I told them like 20,000 ብር 30,000 ብር ክፈሉኝ ከዛ ወርሃዊ ሜንቴናንስ አፕዴት ሲፈልጉ ምናምን 1,000 ብር ክፈሉ ብዬ እነሱ from a business perspective አንድ ቶታል ኮስት ከፍለን can we just buy it off you እንጂ recurring payment አንፈልግም ነው so explaining to እነሱ በቃ ገዝተን ሙሉን like አሁን ደብል እናርግልክ 30 60 እናርግልክ ግን ወርሃዊውን አጥፋለን አሉ አንዱ ማለት ግን lack of understanding because ያለኔ ሜንቴና ማድረግ አይችሉም ኤዲት ማድረግ ሲፈልጉ ምንድነው የሚያደርጉት ቴክኒካል ኖሌጅ የለውም so explaining to them አይ ለማኒው ሳይሆን the 1,000 ብር is just a retainer any updates ስትፈልጉ ሜንቴን ሰርቨሩን እኔ ማኔጅ ማድረገው ዶሜኑን እኔ ማድረገው እና ያው I'd have to coach you like ሌላ ትምህርት ማስተማሪ ነው ይሄንን እና explaining to people as a cheap labor even on company level የሚከፍሉት 20,000 30,000 ብር ነው most companies locally so Ethiopia's biggest issue is the money ግን ደግሞ the biggest upside is the opportunity so at the start especially I'd say focus on quantity than quality so 10 client ካለክ 20,000 ብር የሚከፍል that's still 100,000 ብር that's my challenge exactly that's your challenge so you just need to get 10 businesses ሄደ 10 ካፌዎችን convince them that it's worth እና so I'd say opportunity አለ ግን at a low cost ነው እና until you are international እስክትሄድ ድረስ ግን locally you can do a lot of quantity 10 20 30 business አድርገህ you can do it በጣም አሪፍ ብዙ ጊዜ እኔ በጣም ለብዙ ሰው የምላቸው ነገር ለጓደኞቼ ምናምን የምለው ነገር most people come like መስራት እንፈልጋለን ምናምንና እንዴት ነው መስራት ያለብን ይሁን like I agree በጣም like local clients ጋር መሄድ ምናምን ነገር it's a good thing like absolutely coding without marketing ብዙ አሪፍ ነው ብያለሁ ብዙ ጊዜ የኮዲንጉን ሳይድ እንሰራበት አሪፍ ነው እና እዛ ላይ when it comes to like selling yourself selling marketing ላይ ምናምን they don't need የሆነ nerd በቃ like ቤቱ ቁጭ ብሎ ምናምን ብቻ እንትን የሚል ሰው like they want በስትክክል የሚያወራቸው ከዛ አውርቶ ደግሞ የሚያሳምናቸው ሰው ምናምን አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ
እና do you agree? Yeah, absolutely. Exactly. Let's have like ትንሽ ጌም ነገር እናድርግ። Like let's say I'm your client and now you want to pitch me. Like የመጀመሪያው ሬስቶራንት እንደሆንኩኝ አስበኝና what would be like the scenario? Sell me this pen እያልክ ነው። Exactly. Sell me this pen. So first thing is ማስረዳት to the client how relevant it is to stay technology ላይ currently, right? Sure. So the first thing I'd explain to you is how አሁን ለምሳሌ I'd name the biggest restaurant, right? አሁን ማርኬስ አዲስ ስከፍት ዌብሳይት አለው እነ ማለዳ እነ መስኮት ምናምን all the fancy restaurants have websites, some of them with reservation systems ምናምን. True. So the first thing is ሁላችንም ወደ ላይ የምናየው ሰው or some business አለ. So for the businessman, for the guy that just opened a cafe, his point of preference is of course አንድ ቀን እንደነ ማርኬስ ምናምን ከስተመር ይኖረኛል. So if the people ahead of you are utilizing ይሄን tool, why aren't you የሚለውን ታስረዳዋለህ አይደል? So ዘመኑ ይሄን ያህል ሄዷል። አሁን currently a lot of people case ነው ከቲክቶክ ነው ሬስቶራንት አይተን የምንሄደው ምናምን። So a lot of businesses ምሱን ሳይሆን ምን ማድረግ ጀምሯል? የራሳቸውን ቲክቶክ አክተሮች ሃየር አድርገው ምናምን አድ ጀምሯል። እና እንደዛው how they're convinced that TikTok can double their customers, triple their customers, you can also convince them having an online presence, we're having an online menu. ለምሳሌ like I'd like to know ምን እንዳለ እዛ ሬስቶራንት ውስጥ ከመሄዴ በፊት so explaining it to them like already succeed ያደረጉ ቢዝነሶች አላቸው, so why are you left out, and showing them the value. Your first clients like previous client ቢኖረኝ previous clients ማሳየት ይሆን ነበር እዚህ ጋር ግን previous clients ስለሌለኝ አሁን you convince them that perspective. ሁለተኛ give them multiple options. I feel like አሁን if you're giving them either entire restaurant management system ልስራላችሁ or nothing, they'll go for nothing. Then you can give them tiers. A simple landing page ብቻ where they can see what you have አይቶ ይመጣል. That's level 1, tier 1 ትላቸዋለህ. Tier 2 is እዛው ላይ reservation system አለ, book ማድረግ ትችላላችሁ እናንተም accept እና mitigate ማድረግ ትችላላችሁ clients ምናምን ነገር. That's tier 2. ከዛ for a full blown restaurant ደግሞ like management ordering kitchen system ምናምን ልትራራችሁ, that's tier 3. So I feel like Apple ይሄንን ያደርጋል. If you notice like iPhone ይሰጥካል, iPhone Pro ይሰጥካል, iPhone Plus ይሰጥካል, iPhone Pro Max ይሰጥካል. And the freedom of choice and not even and service offer ማድረግ ብቻ is በጣም valuable for a client. ስለዚህ make sure you explain to them the difference between the offers and multiple like pricing-ንም ከነሱ እና አሁን some people በቃ አንድ ዌብሳይት አሰርተው ለአመት ቼንጅ ማይኖረውና exactly በየሳምንቱ ሜኒው አክቲቭ ይኖረናል ቀይርልናል. so you have to customize it to that client. የሆነ set pricing አለ ዌብሳይት በ20,000 ብር ነው የምሰራው that's it ብለህ ማውጣት የለብህም. So what is the services you want? Understanding, right? So communication. Yeah, even in the tell me the pen he says the first question is why are you in the market for a pen ማለት አለብህ. እና same thing like so you ask them on if they think አንዴ በቃ ሜኒያችን ምናምን ይውጣ ምንም የሚቀየር ነገር የለውም ከአመት አመት ካሉ there's no need for that person to be charged monthly updating fees ምናምን. so የናንተ ቢዝነስ አፕዴት ስለሌለው ወርሃዊ or ሳምንታዊ ለናንተ ኢኒሺያል ፐርቼዙን ከዛ የአመት ዶሜን እና እንትን ሜንቴናንስ ብቻ ግን if it's a brand where management system አላቸው ምናምን and you have to handle the email databases sign up ሲያደርግ clients ምናምን like የናንተ ሰርቪስ አክቲቭ እንትን ስለሚፈልግ በወር ይሄን ያህል ቻርጅ ላደርጋችሁ እችላለሁ. these are the service costs, this is pocket ማድረግ ይሄ ምናምን ብሎ tailoring your website's pricing to that person is በጣም important. So I think explaining why they need it, step 1 like I said. Step 2 is showing them other people that have done it and succeeded because of it. And third is customizing your offer to the client instead of having a set pricing. So these three are the pillars. Perfect. I mostly prepare CVዎች ራሱ አንዳንዴ ትስል customizable CV ነው like እንደሚሆን አድርገና ለዛ ሰውዬ ማዘጋጀት ያለበት ብዬ አስባለሁና በጣም ብዙዎቻችን የምንቸገረው ነገር በቃ እንደዚህ ነው መሰራው ምናምን ከዛ ላይ እንገምተዋለን like ዋጋው ምናምን ነገር 50,000 ያዋጣቸዋል ነው it's not like የሆነ ብዙ ጊዜ ላለው የሆነ የጉሊት ዕቃ እኮ አይደለም እንሸጠው exactly የሆነ በቃ like it has to be customizable ነገር ከዛ እያንዳንዱ ዋጋ it has to have meaning like እያንዳንዱ ኮድ ፕራይስ ሊኖራት ይገባል እና ከዛ like realistic የሆነ ከዛ logical የሆነ pricing ያስፈልጋል. absolutely እና thank you so much for that. Have you ever had rejections እንደዚህ local clients ጋር?
absolutely ግድ ነው እንዴ one thing Habesha likes to do is keep the money in their pocket ባያዙ ደስ ይላቸዋል እና በጣም even if he's a millionaire exactly ሀሺ ባያወጣ ይሻላል ሚሊዮነሩ ራሱ and that's smart in some senses ግን is it yeah I mean አይተክ ነው pros and cons invest ባረግ አሁን 20 ብር if it tenfolds my customer count I should invest in this person ትላለክ ግን እነሱ comprehend አያረጉትም that someone ኢንተርኔት ላይ አይቶ ጉግል አድርጎ because especially በጀመርኩ ጊዜ ደግሞ አሁን እንደውም ሶሻል ሚዲያ ምናምን ስላለ እኛ ስንጀምር እንደዚህ ቲክቶክ ላይ አይቶ መሄድ አልነበረ ምናምን the only way restaurants ጋር ወደ ሰፈሩ ሰው ይመጣል word of mouth ይመጣል ነው እንጂ ኦንላይን ፕሬዘንስ ምናምን የለም እንትን በርገር ሞክራለህ እስቲ እንሂድ ነው ተብሎ word of mouth ነው ስለዚህ አሁን 2020 ላይ ምናምን ነገር it's hard to convince people 2022 ላይ ኢንተርኔት ላይ ስማችሁን አስቀምጡ ሰው ይመጣል ሚሊዮን ኮንሰፕት grasp ለማድረግ ለነሱ ከባድ ነው ቫልዩን ለማየት እና ቫልዩን ካላዩት ደግሞ of course you're going to have rejection really yeah. So you have had enough of rejections absolutely like it makes you strong actually you'll see what how could I have explained it better to that person to get this ምናምንም ተረማለ ግን sometimes ደግሞ you could have done everything right and still know it that's just the person it is exactly yeah. You don't have like you just have to move on yeah you can't sell to everyone nobody sells to everyone 100% win rate ያለው ሰው የለም true እሺ አሪፍ so like that's your first gig እንዴት ያገኘኸው እንደዛ ነበር how much did he pay you so this one ግማሽ ከፍለውኝ the deal fell through so 10,000 ብር ዲል ነበረ 5,000 ብር ከፍለውኝ ከዛ my bosses didn't approve I didn't talk to the main I just talked to the manager 5,000 ከፍለውኝ ከዛ the manager didn't approve በቃ ሰው ነው ይቀራ so 5,000 ብር ማለት yeah what did you do with it do you remember I'm trying to remember I remember buying something ምንድነው because በጣም ደስ ብሎኝ ስገዛ wait what was it bro I think it was earbuds በጣም ያስቸግሩኝ ነበረ it was my first pair of like original earbuds I know right በአምስት ሺህ ብር original የለም ግን you know yeah I think earbuds is what I bought yeah you were satisfied not yeah I can tell self-earned money nobody had to buy me this exactly yeah these earbuds are precious for me precious yeah it's not the audio quality that matters it's how they came to be true yeah you got to be grateful for that absolutely በጣም አስፈላጊ ነገር okay ከዛ like ወደ ክላስ መጣክ ሂልኮ ጆይን አደረክ ምናምን ነገርና what was like አሁን ስራ አገኘክ the first gig አገኘክ ከዛ በኋላ ቀጣዮቹ ነገሮች like what was your next move አሁን ስፔሲፊክ ማድረግ አልፈለኩም ለምን መሰለክ it might be like የሆነ ቦታ ተቀጥረህ ሊሆን ይችላል or ያሰብካቸው የሚሆነ ነገር or even your channel ምናምን ሊሆን ይችላልና እንዴት ነበረ like what was your next move like 5,000 ብር አገኘክ okay what was the next move ከዛ በኋላ so መጀመሪያ ላይ ሪላይዝ ያደረኩት ነገር is coding isn't as easy as I thought it was so like ይሄንን ፒች ያደረኩ የነበረው is HTML CSS JavaScript ተመሪ so gonna react አላውቅም it's just a profile website ነገር basically exactly landing page ብቻ ስለሆነ that point that's all you need ግን even landing pageም በnext በTailwind እንደሰራ ይሻላል exactly so first thing I realized is if they want a deeper feature enough understanding will them so as much as going out and hustling is important so is madabbering my skill be my first thought process was the more I know the better product I can give to my clients the more they're willing to pay so ለዚህ አሁን certain features ሲጠይቁ ራሱ landing page ላይ at that point I didn't know how to do it ግን ደግሞ ለክላይንት ለሚከፍል ሰው አልችልም አትልም አልነበረም we didn't have cursor ምናምን I know right yeah so like learning like skill ላዳብር because I wouldn't want to እኔ ራሱ ለብሩ ሳይሆን እኔም የተጓደለ ፕሮዳክት ለክላይንት መስጠት አልፈለኩም ስለዚህ first thing I noticed was skill ላዳብር because ግማሽ skill ይዤ ማርኬት ላይ ወጥቼ ለክላይንቱ ማይሆን ነገር ከምሰራ እኔም ስሜን ከማጠፋ I need to get my skill up ነበር መጀመሪያ የተረዳሁት ነገር from my first job interesting እዚሁ ጋር የተያያዘ አንድ ሀሳብ ላንሳና ወደ your journey እንቀጥላለን this era like mostly do you vibe code አሁን absolutely yeah እና like most of us vibe code እናደርጋለን እና what's your about that አመለካከትህ እንዴት ነው vibe coding የሚለው ላይ most people currently አሁን ለመሰለኝ ጥያቄ most people are like vibe coders ናቸው
they cannot write a code በራሳቸው ምናምን ነገር እና ግን ሲል ያደርግላቸዋል ይሳካላቸዋል እና የኔን ኮንክሉዥን ከመስጠቴ በፊት ያንተ ነው what do you think about that so depends on what you're trying to do with the project you're making ማለት ነው ዝም ብለህ የምትሸጠው ከሆነ like I said ለ10,000 ብር ለ20,000 ብር ዌብሳይት ዌብ ኮድ አድርገህ ብትሰራው why not yeah of course landing page ይሰራል the customer will probably be happy I don't think you can give me a concrete proof why landing page ነው ቁጥር top to bottom መስራት አለብኝ ብለህ convince አታርገኝ ግን if it's an intricate system that you're supposed to be working on for years or if it's your magnum opus or your main project I see the need to especially important logic ያለበት ጋር በእጅ መጻፉን because AI is good and it can do the functionality ግን your core business logic might be web codable concept ሳይሆን የራሱ unique concept ያመጣክ ሊሆን ይችላል አይደል your app and words የሚያደርገው so I believe the best thing you can do is still templateዎቹ ምናምን generate አድርግ routing ምናምን ይስራል simple functionality like database feature ምናምን ይስራል I'm not saying manually ራሱ ጻፈው ግን if you believe the core business logic you're writing is unique to your product AI ባለው history ነው የሚሰራው so unless you're recreating something that's been done አዲስ ነገር እየሰራ ከሆነ it might be new AI ራሱ might be less efficient as I ሲደርስ so core business logicን መጻፍ or ደግሞ I don't have the time to መጻፍ ካልክ at the very least እንትን ለማድረግ ለመረዳት በደንብ አንብበው ተረዳው ላይን ባይ ላይን አሁን የሆነ ሰው መጥቶ ይሄ ላይ ምንድነው የሚያደርገው ቢላይ ይገባኛል እኔ ባልጽፎ ራሱ at least የሚገባኝን ኮድ ነው ያወጣው ያለው so that level ከደረስክ I think the rest is fine አይደለ what about landing page ላይ ሲመጣ አሁን ለምሳሌ simple landing page ላይ ሲሰራ ለምሳሌ you're gonna be encounter with errors bugs ምናምን ነገር እና don't you think at least like the basic skills ያስፈልጋሉ ብለክ there is hook በጣም አሁን እንደዚህ አይነት hook መጥቷል ይሄ vibe coding as a business መጥቷልና like አስተውለዋላ soon yes what do you think about that and I was talking vibe coding from already technical knowledge so I think your question is more so like ማንም ተነስቶ ኮድ ማድረግ ይችላል የሚለው approach to vibe coding ለዛም ይችላል እሺ እሱ I think especially the more complicated the task is your first error ላይ you're stuck unless by some miracle 100% of the time right on AI kalak which is betam unlikely I don't think it's a great approach to let AI determine like the entire output and especially አሁን በቃ they try even YouTube ላይ አሁን እንትን ሳረግ VPN ሳበራ አድ ይመጣልና it's all vibe coding tools base 44 I coded this tax ውስጥ ያለው ምናምን type ads the US ደግሞ their marketing is better the ውጪ companies they're vibe coding to layman's ምናምን and it's good to make a prototype ምናምን አሁን one thing I like to do with my clients is I like to give them lovable ምናምን ሰጣቸውና ሊንኩን I'm like design your like በprompt like በአምስት prompt ምናምን ነገር MVP ስሩልኝ so that I can make the right version but the right way architecture ምናምን አስካኪ ይሰራዋለሁ ግን make me the original MVP to understand your concept because ቀደም ብልሃል miscommunication happens with the client በጣም እና አሁን vibe coding ምንድነው በጣም ቀላል ያደርጋል ለኔ sample of your project እንኩ vibe code አድርጉት especially if they're open minded people lovable like prompt አድርጉት I'm trying to make this በሉት and I see the output and okay this is the output I want actually up አድርገህ ስራልኝ በሉኝ ይሄን ብያቸው my clients do that they're happy to do that and they feel like they contributed to the development so they're more satisfied and they feel like ideacho was heard because they got to actually be part of the creative process by creating all lovable so vibe coding the layman user and the prototyping idea validate ለማድረግ feature feasibility check ለማድረግ ምናምን so guys we're back የረፍት ብሬክ ነበረን we had a great time off camera የሆኑ ጥሩ conversations እና this break is aimed for subscribe አድርጉልና from our guest subscribe አድርጉ subscribe button እዚህ ጋር ይኖራል the editor not available okay arif conversation ነበር you like it yeah absolutely is it good I'm having a good time yes. Nice okay so ምን ያወራን ነበር about your journey ያወራን ነበርና like
ያው ፈርስት ይር ላይ ያለህ በቃ ስራን አገኘህ የመጀመሪያ ስራ ከዛ ስኪል ዴቨሎፕ ማድረግ ላይ ፎከስ ማድረግ ጀመርክ ከዛ በኋላ እኔ አሁን እንደማውቀው በጣም ብዙ ስራዎች ትሰራለህ like you're into ብዙ ነገሮች እና what was the next move actually ከዛ በኋላ ስራ የሚባለው ነገር ስትሰራ የዛው አመት ላይ ምን ተፈጠረ like ምን መስራት ጀመርክ ምን ቀጠልክበት እሱን ነገሮች እስቲ let's hear yeah so skill አዳበርኩኝ yeah ከዛ any other skill besides Python I wanted to web ላይ ነው I saw the potential and so like I learned my first framework SvelteKit ነበረ before React okay I learned Svelte and SvelteKit and I made a couple projects with it like client to me እንደምችል prove ለማድረግ ያህል Svelte is actually good yeah Svelte is very good especially beginner friendly ምናምን ነገር so በስቬልት ጀመርኩኝ I made a couple websites and the clientም it was like land page or let page especially kind of clients it was more than enough ስለዚህ እሱን ተምሬ ምናምን ነገር I went back to the job market ግን አሁን second time job market approach ሳደርግ ምን ተረዳው I can only go knocking on so many doors እና ያው ኮኔክሽን ማስፋት አለብኝ because being at the right time at the right place being with the right people በጣም value አለው so like I said and as thankfully ከክላስሜቶችም ጋር ፕሮጀክት ላይ ምናምን ስለምንሰራ እነሱም they know I'm capable so ስራ ሲመጣ ምናምን and if they're busy ምናምን they started referring me so there was this one kid he's like I have this client right now ግን እጄ ላይ ብዙ ስራ አለ is your classmate yeah okay እና ይሄ client አለ እጄ ላይ ግን I have too much on my plate right now do you mind taking it ግን ያው since I'm taking a risk on you ምናምን ነገር እኔ majority ነው most of pay ዩናሪ ለኔ again it was more about the connection ምናምን ያው ያ company ስራዬን ከወደደው ያ company probably knows other companies that they can refer me to so getting my name out there was ከምንም በላይ important ከምንም በላይ exactly ስለዚህ አንድ CEO ከወደደው ስራ ግን አንድ CEO probably has 10 CEO friends ስለዚህ it's a chain reaction your first few client በኋላ ስለዚህ እሱን በማሰብ ችግር የለውም I'll take the pay cuts አንተ ግን introduce me to the clients and I'll do the quality work አንተም ብርህን ታገኛለህ እኔም I'll start building my reputation within the coding world የሚለው ተስማማን ከልጁ ጋር he took majority pay እኔ ሰርቼ I delivered those products ከዛ ልጁም he liked the arrangement of he gets majority pay I do the work ስለዚህ ቀጣይ ክላይንትም ሲመጣ second client ሰጠኝ ከዛ got those two clients back to back I believe when was this was second year መጀመሪያ ላይ okay so I'm a first year like skill develop ማድረግ focus I had to lock in on my skill because forever landing page እየሰራው መቆየት አልፈለኩም and those two clients የመጡትም አንደኛው was an e-commerce site አንደኛው was a school management system so if I hadn't taken that break to develop my skills JavaScript እና HTML ላይ ይዤ ተማልደርስም ነበር so that 3 or 6 or break skill ነው actually ማድረግ ያለበት የሚለውንና ማቆሜ በጣም አስፈላጊ ነበር most people like ወደ ኋላ ይቀሩ ይመስላችኋል in time መስራት it's not project መስራት so that client ፊት ለፊት ስትቆም ምን ሰርተሃል ሲለ ላለማፈር ወይ ሎካል ላይ እኮ ይሰራውት አለ ግን ዲፕሎይ አላደረኩት ምናምን ከማለት 5-10 ፖርትፎሊዮ ፕሮጀክት አዘጋጅተህ ስትሄድ አንተም like you're going to be confident exactly like client ይሄን አይቶ ማይወድበት ምክንያት የለም የምትለው ፕሮጀክት ካለ there's no reason you'd be shy so I focused on that project ሰርቼ ስኪሌን አዳብሬ ምናምን I was ready for the second year interesting በዛ ሰዓት ላይ ምን ያህል ሰዓት በቀን ታስቀምጥ ነበር ለራስህ like to develop your skills የመማሪያ ሰዓት ማለት ነው I believe almost ካሁን በስተቀር እንደዛ ጊዜ በደንብ ብዙ ሰዓት ያስፎት ኮዲንግ ላይ የለም በዛ ላይ ደግሞ AI vibe ኮዲንግ የለም so line by line everything ስለሚጻፍ there was days I was like ሳልነሳ ሶፋ ላይ መሽቶ ይነጋል ምናምን ነገር really yeah like all nighters ምናምን because ለኔ mind you I've validated that it's possible to earn an income from it ስለዚህ I've gotten my first 5000 ብር ብቻ 5000 ብር yeah ብር ነው you know of course I've validated my income I've seen the only thing standing between me and now more income is nothing but my knowledge ስለዚህ ያን ያወኩኝ ደግሞ በቀን 1 ሰዓት ብቻ ወር በቀን 2 ሰዓት ብቻ እኔ I couldn't ለኔ the faster I learn my skill is the faster and I make more money is the faster I'm doing projects I love እኔም ቢሆን project idea ሲመጣልኝ landing page project idea ለሚመጣልኝ intricate projects that would actually solve my problems ስለዚህ እነሱ ለመስራት ምን ያስፈልጋል more knowledge ስለዚህ there was 10 hour days 12 hour days every day almost I can tell I saw your projects እና like you really like life solving problem solving ነገሮች ናቸውና that's actually good so second year like clientዎችም with your friend በሱ ስር ማግኘት ጀመርክ ከዛ that was like አሁን የሞመንተም ውስጥ እየገባክ ነው yes እና
በዛ ሰዓት ላይ like what was like የራስህን ስራዎች ምናምን አሁን ለምሳሌ እየሰራህባቸው ያሉ ነገሮችን በዛ እየነገርከን ቀጣይ ምን አደረግ ቀጣይ like ምን ስራ ውስጥ ገባህ ስፔሲፊኬሽን የሚባል ነገር አለ አሁን አንተ ዌብሳይት ላይ ነበር ስትሰራ ነበር አይደለ እና ከረንትሊ ዌብሳይት ላይ ትሰራለህ እና የዛን ሰዓት ላይ ከጓደኛ ክላይንቶችን መቀበል ጀመርክ የራስህን መስራት ጀመርክ ከዛ you've built በጣም የሚገርም ብራንድ አሁን ለምሳሌ most people know you like solo codes ሲባል ምናምን የሚያውቁት የሆነ ነገር አለ even like your YouTubeም እናወራበታለን የጀመርክበትን ሰዓት ምናምን እንዴት እንደሆነና next ምኖቹ ስቴፖችን ወሰድክ So አሁን actually ያልከው is going to come into what I'm going to say next is I realized I didn't want to just be known ለአሁን ለሰራውለት client so that's where creating my first Telegram channel came in so solo codes create የተደረገው የዛ ጊዜ ነው I'm like I have good projects ብዬ ማስባቸው I think I have a journey I want to share with people ለላይኩ ለሰብስክራይበሩ or client ያመጣሉ በሚለው ሳይሆን እኔ ፈርስት ይር ያለው እንደዚህ የሚያሳየኝ ሰው ቢኖር ኖሮ የት በደረስኩ ብዬ አስባለሁ because I'm already a second year እና ገና ጃቫስክሪፕት ላይ ምናምን ሆነ እኔ ያርኩ ነውና ሃይ ስኩል እያለሁ imagine አይደለም ዩኒቨርሲቲ ፈርስት ይር ሃይ ስኩል ላይ if there was someone that was showing me day to day journeyያቸውን earningአቸውን ምናምን የት በደረስኩ የሚለውን ሳስብ ለኔ ባይኖረኝም I can be that for someone ብዬ አስብኩ so my channel's primary intent was እኔ first year ላይ I had so much doubt 10,000 ብር ጎል አድርጌ የገባው ሰው ነኝ I want to show the people that that's not coding like there's more to it there's more fun to it most of my content is humoric ለኔ so there's more fun to it you don't have to be this serious locked in nerd ብቻ that's also a preconception people have is ኮደሮች በቃ ይሄ maths ላይ physics ላይ with የሆነ ሰው ምናምን geniusoች ብቻ የሚሰራ ምናምን most of them suck at maths exactly like I love maths personally good I was horrible at maths coding to jump and it's never relative relevant so I started the channel started gaining some traction because people started relating to the content I believe it felt like a personal channel because day to day megatomay and inconvenience አወራለሁ ምናምን like it's my friends it's like a vlog ነገር exactly basically so I think creating that platform to help people out also ended up helping me out because there's clients channeling አይተው ራሱ በቻናሉ የተቀጠርኩት ሰዎች አሉ so አይደለ yeah getting your work out there is very important nobody can know how good you are if you haven't shown them anything and the only way you can show them demo is by putting your work out there ስለዚህ putting your work out there በዛው emphasize ማድረግ ፈልጋለሁ በደንብ ስራ ከማሳየት exactly so if you've done a good project then if it's GitHub private GitHub ላይ and nobody has ever heard of it why would anybody hire you so let's putting yourself out there public ማድረግ reportion open source contributor መሆን social media post ማድረግ LinkedIn Twitter Telegram anything I think it's በጣም beneficial so this is my advice start social media and it's also an accountability partner because አሁን አንድ ሳምንት ጸጥ ስል አሁን ምን ይሉኛል አንድ ሳምንት ዝም አልኩ ደግሞ like people notice actually comment section ምናምን ገብተው የከባክ ምናምን ይላሉ እና that also keeps me accountable that's how I know በቃ ኮመንቱ መቆጣት ሲጀምር damn I haven't done anything useful in a while ማለት ነው እላለሁ how much subs have you reached አሁን I think 3000 ምናምን ገብቷል ሰብ እና did you expect this መጀመሪያ ላይ absolutely not especially እኔ ስጀምር the biggest in the community ራሱ የነበረው was Bobby 1200 ምናምን ነበር Bobby is around 9k አሁን እሱ ራሱ 9000 ምናምን ገብቷል so ስገባ 1200 was the ceiling ተብሎ ይታያል at that point እና አሁን to have surpassed that ceiling ነው ብዬ ያሰብኩትን once upon a time ራሱ is a good thing it's like the 10,000 ብር እንደማለፍ 10,000 ብር I suck at making goals ማለት ነው የተማርነው ያለው ነገር one lesson we've discovered now yeah we know I suck at making goals ስለዚህ በረኛ እንዳታርጉኝ okay interesting so የዛ ሰዓት በቃ like ራስ በደንብ ኤክስፖዝ ማድረግ ጀመርክ እና መስራት ጀመርክ ከዛ which one are you into like employments ነው ወይስ ደግሞ freelancing ነበር የዛ ሰዓት ሰራበት ነበር በዛ ሰዓት I was more into freelancing because ተማሪ ነኝ and employment ደግሞ full hours ይጠይቃል ምናምን and I didn't think I had the skill to be full-time employee nor the time so I focused on እንደዚህ projects client projects አንድ ሁለት ወር ይቆያሉ የሆነ ይከፍሉሃል ትለያያለህ unless you're maintaining for them not to answer also your previous question of niche down ማድረግ or specialization
ላይክ አይ ሰድ አሁን ያ ልጅ ምን አሰራኝ አንድ ኢኮመርስ ዌብሳይት እና አንድ ማኔጅመንት ሲስተም አሰራኝ። ሁለቱን ስሰራ I was happier making the e-commerce site because በቃ competing with the big markets እና አማዞን ምናምን ታይፕ ፊቸር ያላቸውን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ክላይንቱ ያልጠበቀውን ፊቸሮች ኢምፕሊመንት ማድረግ ምናምን ራሱ ኢንትሪግ ስላደረገኝ ያቺን year second year I niched down on e-commerce website. So 3 4 5 client back to back it was just ቻናሉን ራሱ ብገባ I just made this e-commerce site, another e-commerce site because niching down is, I've checked that. Exactly. So niching down በጣም ማተር ስለሚያደርግ like I make this point in my last blog also I think like it makes more sense to hire someone ከዚህ በፊት 2 e-commerce site ሰርቶ የሚያውቅ ሶስተኛ እንዲሰራ መቅጠር ግን 10 ሌላ ፕሮጀክት ኖሮት ግን e-commerce ሰርቶ የማያውቅ ሰውን their first e-commerce project ከመስጠት so as a client okay ይሄ ሰውዬ ከዚህ በፊት e-commerce ሰርቷል እኔ የምፈልገውን ነገር ሰርቷል so why wouldn't I hire him ነው ሌላ ሞባይል አፕ ሰርች አውቃለሁ ግን e-commerce ዌብሳይት ልስራልህ የሚል ሰው ግን he doesn't have እንዳንተ ስፔሲፊክ ፊልድ ላይ ያሉት ፕሮብለሞችን አጋጥሞት አያውቅም ምናምን አዲስ ሰው እንደማስተማር ነው ኮዲንጉን ቢችልም ማለት ነው so niching down helps the client easier okay ከዚህ በፊት ሰርቶ የሚያውቀው ነገር ነው it's easy ብሎ client it's easier to choose you በጣም ጥሩ so if a client አሁን ለምሳሌ አንተን ሃየር ለማድረግ ቢፈልግና ቢመጣ what does Brook do አሁን ላይ now currently ምንድነው I believe the future is AI related tools like ግዴታ በኮዲንግ ቱል ባይሆንም some part of your project AI አስፈላጊ ነው ያምናለሁ there's a lot you can simplify it for the user ምናምን ስለዚህ what I try to do is Next.js እና React በመጠቀም front end እና main application logic-ን ሰርቼ ከዛ to use Python for backend because Python backend ሲሆን it becomes 10 times easier to add AI features እና manage complex backend በPython ይቀራል ያስባለሁ than JavaScript was not made for AI እና so what I try to do is make full-fledged websites and large scale projects front endaቸው Next.js የሆነ back endaቸው Python የሆነ to creating the perfect website that the client is looking for or the company is looking for if I'm contracting with the company ማለት ነው so that's what I'm working on okay በጣም አሪፍ የምታዩ ሰዎች ብሩክ እንግዲህ are you available for work I mean you can't say no to more money I'm digging out እሺ nice በጣም አሪፍ so like አሁን የሰራሃቸው ነገሮች ደግሞ አሉ አሁን ወደ አቺቭመንቶች ደግሞ እንምጣ ምን አቺቭ አደረክ in a sense ለምሳሌ ፐርሰናሊ እንኳን ማቃቸው ሊድ የምታደርግባቸው ቦታዎች አሉ ያስተማርከውን ቦታ አለ ምናምንና እነሱ ነገሮች ይካርጋሉ እና as far as I know አሁን ብዙ የሰራሃቸው like achieve ያደረካቸው ነገሮች አሉና we can talk about totals ራሱ እና like tell us about those things so personal project wise like I said now even though my career wise a lot of my clients ምናምን are web personal projects like I've been doing nothing but mobile someone especially and ለምሮ mobile app ይሰራለው I feel like ሰው አሁን ፕሮብለሙን ሶልቭ የሚያደርገው እና ዴይ ቱ ዴይ የሚጠቀመው አፕሊኬሽን ነው ከዌብሳይት በላይ አሁን the last ሳምንት በተከታታይ የተከፈተው ምን ዌብሳይት አለ ብለ I don't think you'd open any website 7 days in a row ግን there's 1000 applications on your phone ቀን በቀን የምከፍተው ጠዋት ከማታ የምከፍተው እና our life is more glued to our phones than it is to our laptop and our website access ማድረግ ስለዚህ on personal life ደግሞ I try to focus on ያው ስኪሉንም ለማዳበር ያህል that's actually genius ለዛ ሞባይል አፕ ላይ ብዙ ተማርታች exactly day to day የምንጠቀመው is mobile so my last 3-4 big projects have all been mobile apps ማለት ነው Can you tell us about them? So most recently on my biggest project, I do it with 2 of my friends, Ayos and Ayowe, my co-founders. Totals is an application where you're supposed to be managing your money. አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ችግር አለ? ውጪ ባንኮች API አላቸው, right? So application መስራት ከፈለክ analyze your financial data ምናምን ነገር API ኮል ነው. ኢትዮጵያ ውስጥ ባንክ API አስበው የሌለ ነገር ነው. So ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አየን? ሜሴጅ አለ ሁሌ ብር ታስገባ this your account has been withdrawn ይሄን ምናምን ብሎ ይገባል so we're like how can we use that message the text message to create value to the user because ቁጭ ብሎ each transaction track የሚያደርግ በሜሴጁ የለም exactly እና በቃ the only data source ያለን API የለም ምን የለም the only data source ምንድነው ያለን we have the data source from the SMS so totals ምንድነው የሚያደርገው it goes through specific phone numbers ብቻ ለprivacy issue so on ለቴሌብር 127 ነው so 127 ሜሴጅ ሲገባ
ያዳምጥና አውቶማቲክሊ ምንን ይወስዳል? የላክለት ሰው ስም ካለ ስምን ይወስዳል፣ አማውንትን ይወስዳል። ከዛ አናሊሲስ ቻርት ይሰራልሃል። ማክሰኞ ይሄን ያህል ብር አውጥተሃል፣ 500 ብር ለራይድ፣ 300 ብር ለምግብ፣ እንዲህ ምናምን። በቃ ፋይናንሻል ማኔጅመንትን አውቶሜት ማድረግ ነው የፈለግነው። ብዙ አፖች አሉ አሁን በእጅ ከፍተህ ማስገባት የምችልበት 10 100 ሺህ ላይ ይኖራል ይሄኔ። እና ግን እኔ ራሴን አውቀዋለሁ። አይ ኖ ማይ ፍሬንድ ሰነፍ ነን። አንድ ሳምንት ትራክ አድርገን ከዛ ባዶ ነው። ከዛ አፕ እንደውም ጉድ ጆብ ዩ ሃቭንት ስፔንት ኤኒ መኒ ይላል። እኔ ሎግ ማድረግ ረስ እና ኢሹ ኢዝ ዌር ሌዚ ዊ ኒድ አውቶሜት ማድረግ እና ዳታ ሶርስ ኤስኤምኤስ አውቶሜት ማድረግ ራሱ አንብቦ ራሱ ቻርት ግራፍ ሰርቶ ምናምን ስክሪንሾት እናስገባለን የአፑን ቱ ኤክስፕሌን በቃ ላስት ወር ይሄን ያህል አጥፍተካል፣ ይሄን ያህል ሴቭ አድርገካል። ኢት ኦልሶ ሃዝ ኢንሳይት ሆን አዲሱ ቨርዥን ላይ ከላስት 3 ወር ከአንጻር በዚህ ወር የበለጠ ሴቭ አድርገካል። ስለዚህ በዚህ ከቀጠልክ በአንድ ዓመት ውስጥ 1 ሚሊዮን ብር መድረስ ትችላለህ ምናምን ስማርት አናሊሲስ አለው። and we wanted this app to be privacy first ስለዚህ completely offline ይሰራል። ስለዚህ ወደኛ ሰርቨር ሚላክ ምናምን ሜሴጅ you don't have to worry about your privacy completely። አንደኛ ኮድ ኦፕን ሶርስ ነው፣ ስለዚህ it's available to the public። ሁለተኛ it's privacy first ስለዚህ all your data ከስልካችሁ አይወጣም። እና በቃ we try to make it as usable as possible. We try to add features almost every month አዲስ አፕዴት እየወጣ ነው። So that's currently my favorite and biggest project ብዬ ማስበው። I think ትላንትና ቼክ ሳደርግ almost ወደ 6,000-7,000 ዩዘር ደርሰናል። That's actually በጣም ጸዴ። እና it's my current favorite project. Okay, በጣም አሪፍ። What about the next achievements? ሌላ the next achievement አሁን ላይ we are trying to get totals on the app store. አሁን currently በAPK ከዌብሳይታችን ነው ማውረድ የሚቻለው። So we're focused on legally እንዴት ክሬት አድርገን ፕሌይ ስቶር ላይ አፕ ስቶር ላይ iOS ቨርዥንም ሰርተናል። ግን iOS ቨርዥኑም በቃ በስክሪፕት አድርገን ነው currently የሚሰራው። ግን የራሱን ከአፕ ስቶር ማውረድ የሚቻል አፕ እንዲደረግ we're working day and night on looking for solutions on how we can upload it to App Store and Play Store to make it as easy as possible for consumers to download it and to update it in future updates. Interesting. For now, website is the best way to download it. So currently we're just focused on how can we market this project and how can we make it official. Our marketing in Belgium now is because APK አውርዱ ማለት አልፈለግንም. We wanted to be officially on the Play Store ምናምን ግን the people are so excited እሱ ራሱ መጠበቅ 6,000 ምናምን ሰው እንግዲህ before Play Store ሳይገባ ራሱ ነው ያወረደው 6,000 people. So ለኛ that validated የኛ ብቻ ኒድ ሳይሆን የአፕ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ actively maintain ያደረግን መስራት አለብን. We have to continue on this app የሚለውን thought ሰጥቶናል። We're gonna drop the link in the description. Yeah, you can download it. And now so that's the plan. አሁን currently is take totals to market Play Store ላይ App Store ላይ አውጥተን properly market it, advertise it, and keep working on totals. Currently the biggest focus. Okay, interesting. በጣም አሪፍ. I personally experienced total now. It's a great application. Thank you. You guys did a great job. Even the UI and the functionality is so perfect. Yeah. It's also secured. በጣም secure. Yes. Yeah. Actually, what about your lead ያረካቸው ያሉት ነገሮች አሁን currently? For instance, about the GDG thing, for instance. Yeah. So part of my story I missed out first year ላይ ምንድነው I went to a hackathon that was hosted by GDG. I think the head at the time was Betel. I'm actually working with her this week to host an event next week, so it's a full circle moment. And now I was just a fresh, I think she was a third year or a fourth year at the time. She was the head at GDG. She was GDG lead at first year ነው ያለው። ከዛ ምን አደረገች? They hosted a hackathon. ከዛ እኔ ሄድኩኝ ሃካቶኑን። እነዛ ጊዜ ያው ትንሽ ማቃት HTML እና CSS አለች። ከዛ ደግሞ C++ ክላስ የተማርከዋለ ፈርስት ይር እሱን ስኪል ይዘን ሃካቶን ልናሸንፍ ሄደን። ተወዳዳሪያችን እኮ ሰርድ ይር ፎርዝ ይር አክቹዋል ፕሮፌሽናል ማርኬት ፕሌስ ዋናው እሱ ነው። ከዛ ሄደን ከዛ ሞስትሊ ፋንክሽናሊቲውን ሰራ ነው። በC++ በደንብ ይሰራል። ተርሚናል ቤዝድ አፕሊኬሽን ማለት ነው። ሰራን ፈርስት ዴይ በቃ ሎጂኩ እንዳለ 1 ቁጥር 2 ቁጥር ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም ለሂልኮ ማኔጅመንት ሲስተም ሰራን። ኤቭሪቲንግ ኒውስ ፊድ ሰራን ምናምን ሬጅስትሬሽን ሰራን። ኤቭሪቲንግ ይሰራል። ከዛ ምን ይፈጠራል? I can't do a UI because C++ እና UI ግራና ቀኝ ነው። So
ቤተል ደግሞ መታሽ ጂዋይ ብቻ የለውም እንዲ ያለች ስንላት ጀጆቹ እኮ ፋንክሽናሊቲ መች ኬር ያደርጋሉ ብላችሁ ነው ያለ ዩአይ እኮ የትም አትደርሱም ምናምን ነገር ብላ ስለዚህ አሁን አንችልም አዲስ ፍሬሽ ነን እኮ ስንላት I don't know what you have to do ግን figure it out አለች so we had less than 24 hours ጂዋይ ማናቅ ሰዎች ልንሰራ the fight or flight situation the fight or flight exactly ስለዚህ አሁን ምን አደረግን እኛ the fastest way at least እሺ አፓችሁ ምን ሊመስል እንደሚችል ፊግማ ላይ ሰርታችሁ አሳያቸው ከዛ ፋንክሽናሊቲውን ባክኤንዱን አሳያቸው at least በሱ ይመናችሁ ምናምን ነገር አላቸው so we had a full working backend no way to create a front end ከዛ ፊግማ ዲዛይን ምን አደረኩኝ so I cheated a bit እዚህ ጋር if you're listening to this better እንግዲህ if you listen to this I'm sorry so what did we do ፊግማ ላይ አፑን ሙሉን ሰራንና ከዛ በኋላ ፓወርፖይንት ከፈትኩኝ ከዛ ኢች ፔጅ ስለተሰራ I made it go in order so ላንዲንግ ፔጅ አለ ከዛ ኔክስት ፔጅ ላይ ሎጊን ፔጅ ነው አደረኩኝ ምናምን ከዛ ፉል ስክሪን አደረኩትና እንትኑን ፕሬዘንቴሽኑን I pretended like it's a real website ማለት ነው HTML ሰክቼ ፕሬዘንት አደረኩ so ምን አደረኩኝ እሺ አሁን እዚህ ጋር ሎጊን ስትነኩ ብዬ ክሊክ ስታደርግ it just goes to the next slide አይደል ከዛ እዚህ ጋር ሎጊን ስትነኩ ወደ ሎጊን ፔጅ ወስዳቸዋለሁ it's entirely presentation ከባኬንዱ ጋር ከሲ++ ጋር አይገናኝም ምናምን ነገር we faked our way through it ማለት ስለዚህ ሎጊን ስነካ ክሊክ ስታደርግ it just goes to the next ከዛ ሎጊን ስትነካ ሎጊን ፔጅ ይሄዳል ከዛ ኦልሬዲ ፓስወርድ እናንተን ኦልሬዲ ኢንፑት አድርጋለሁ አውቶ ኢንፑት ነው አስመስዬ ከዛ ሎጊን በተኑን ስትገባ ሜን ፔጅ ዳሽቦርድ ይወስድሃል ምናምን it's just slides በደንብ pre-order የተደረገ slides ግን I don't think the judges caught on'ም ካረጉ I think it made them laugh ግን we got second place እና that's actually በጣም እና we cheated a bit through it I'll admit ግን we had the code it's just ባለን አቅመጣ ፖይንት መስራት እንችል ሆይና and we were transparent ከኛ በላይ ማሸነፍ የሚገባው ካለ ምናምን ብለን ጀጆቹን ስናናገር ባክኤንዱ ይሰራል አይደል አዎ first school director Mr. Masfino was also one of the judges it's like freshዎች ሆናችሁ እዚህ መድረሳችሁ ራሱ is commanders ምናምን ነገር ብሎ they were happy to give us even finding out which is it ስለዚህ we're thankful for that ግን ከዛ ግን የዛ ቀን ማታ ነው ገብቼ again this also highlighted my gap in skill because I wouldn't have to rely on these cheap tactics if I was actually skilled so this was also a great factor in me ገብቼ ይሄ 6 ወር ምናምን JavaScript በደንብ ስማር ፍሬምወርክ ስማር ለቆየሁት እንትን እቺ ሃክቶንም was wake up call ነበረች so last year when they open up for position GDG እና ቤተል ስለተመረቁ በሮ ሲከፈት በቃ ያ ሃክቶን እኔ ላይ የነበረውን ኢምፓክት ስለማቅ I wanted to do same for my younger batchmen ስለዚህ I was like በቃ I will take on the torch from my lead ቅዱስ ነበር ከኔ በፊት I took on the torch and I'm hoping to inspire cheat ባያረጉም እነሱ ሃክቶን ላይ እኔም ኢንስፓየር አድርጌ the next generation እንትን ለማድረግ I'm trying to do my part that's actually በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ይሄ ወደ ዋናው ሌላኛው like ሁሉም ሰው ስጠይቀኝ ስለነበረው ጥያቄ go ahead so like currently around since ስራ ትሰራለህ currently I think I'm doing 3 to 4 jobs but yeah I think I'm handling 4 projects for clients right now 4 clients is it freelancing a bit of both it's freelancing but they also give us unihal equity in the product we make so that's helpful and there's also a monthly stipend nagaram allo so it's more employment nagar be as freelance but I see it more as employment okay so like how you do have this all projects misalacho sraoch allu plus you do have class na like shall I tell about your GPA sure go ahead 3.9 GPA GC student and having በጣም ብዙ ስራዎች right እና like this is actually inspiring የሆነ የሁሉ ስራዎች እየሰራ at the same time ብዙ ማኔጅ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ እናወራባቸዋለን plus there is this like travel ማድረጉ ራሱ ከፕራይቬት ኮሌጅ አንዱ ትልቅ ችግር ነው biggest issue I know right almost 3 ሰዓት ደርሶ መልስ 2 ሰዓት ምናምን ብቻ ያ ሁሉ እያለ 3.9 GPA is actually good እና ብዙ ጊዜ አሁን ትምህርት እንትን ምናምን የሚባለው ኮንሰፕት አለ ላይክ
አስፈላጊ ነገር ነው ትምህርት አይደለ? እና like at the same time it's about how you take it እንዴት እንደምታስበው እንዴት እንደምትመለከተው ያንን ሐሳብ እና how does Brooke manage his time? Okay. So I don't think there's a set template ምሰጠው ነገር የለም. Can you like give us, I'm sorry for the interruption, can you give us a walkthrough through your day? Okay, so the average day, I try to wake up as early as possible. ግርፋም ካልሆንኩኝ 12 ሰዓት-ish ስራ ከበዛው ወደ 11ም ብገፋው አይከፋኝም. And so after that what I try to do is most days እንደውም the previous night ነው ነገም እንደምሰራው already አውቄ ነው የምተኛው. So that helps me better visualize my day. So 12 ሰዓት ተነሳው 2 ሰዓት it doesn't matter. I know which task takes order. So what I try to do more than የሆነ አሁን ሰዎች ምን ያደርጋሉ ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ኢንሰርቼ ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ኢንሰርቼ ምናምን ታይፕ scheduling ነው. And I do that in my Google Calendar name. ግን mostly ለኔ is just task based ነው. ዴይን ስከፋፍል is first I'll finish የዚህ ክላይንትን ስራ ከዛ if I have class ከዚህ ሰዓት ክላስ ገባለሁ. Second, so my milestone isn't how many hours I'm going to spend on the project ላይ በዛ ቀን ያ ፊቸር ማድረግ አለበት ብዬ ስላሰብኩኝ እስከ ሚድናይትም እስከ 9 ሰዓትም ስታይ አፕላርግ ለኔ it doesn't matter. ለኔ is just ነገ ስነሳ ይሄንን ታስክ ለክላይንቱ ዲሊቨር አድርጋለሁ ብዬ ነው የተኛሁት. so ለኔ ስነሳ በቃ ክላስ ውስጥም ቁጭ ብዬ እሰራለሁ as I said ቅድም I told you off camera እና ክላስ ውስጥም ቁጭ ብዬ the teachers they know I'm an active student ምናምን so ክላስ ውስጥ ላፕቶፕ ወጥቼ መስራት ከጀመርኩም they kind of understand urgent ቢሆን ነው እንጂ ምናምን so the teachers are very understanding ምናምን አልስታብ እየተደረገ ትንሽ ይሸወዳል እና እንግዲህ ሲሆን history just have pro እንትን የሚከፍተል PowerPoint ምናምን ተከፍተል that's funny እና አስተማሪዎች I believe are understanding because they know me personally እና yeah it's just that በቃ ክላስ ውስጥም ሰራሁት ራይድ ካስኩኝ ራይድ ውስጥ ታክሲ ውስጥ እንኳን I'm not risking my baby መሰረቋን ታክሲ ውስጥ of course yeah ታክሲ ውስጥ ቢቻል ግን one of my biggest complaints ታክሲ ውስጥ የሚጠፋውን ሰዓት productive ባረጋት በደረስኩ በጣም my biggest you use ride mostly or is taxi I'm using taxi bro ለማውጣት እየሞከርን ነበር no እና yeah it's that like ለኔ day divided based on accomplishments and not hours because like I have 12 hours so ሰዓቱን ለዚህ ምናምን ቢከፋፈልኩት 3 ሰዓቱ ሳልቅ ላልጨርስ እችላለሁ and some tasks 3 ሰዓት አቅጄላቸው they may take 20 minutes so task based ግን I know በቀን ምን ያህል ታስክ ሃንድል ማድረግ እንደምችል so ለዚህኛው ክላይንት ይሄን ታስክ ጨርሳለሁ ለዚህኛው ክላይንት ይሄን ታስክ ጨርሳለሁ እዚህ ሰዓት ዲሊቨር አደርጋለሁ ከዛ the rest of the time free ነው ከሆነም ከተረፈኝ እንጂ ሙሉ ሰዓቱን ስኩዝ ካላደረኩት አይደለም እኔ task based day ነው that's actually በጣም አሪፍ so like what hobbies do you have besides this okay so I try to play the guitar really? I say try because I really suffer my art cannot handle the pain I can see your guitar zaga so I can bring it good on camera asayelit no can you play for us no just level whoa you can no sir don't put me on the spot like that I'm doing that so besides that I like to read books especially growing up I didn't read any fantasy books ምናምን so I'm trying to catch up like the good የሚባሉትን so I'm trying to read in Percy Jackson and Lord of the Rings books ምናምን I found this good bookstore that has all of the physical books so ሁሉንም ፊዚካላቸውን ገዝቼ I have this ቤተረድሮ okay so I'm reading a lot of books these days you prefer hard copy I cannot get myself to read soft copy ለሪዲንግ ብቻ ታብሌት ገዝቼ አንድ መጽሐፍ ጨረስኩም እስካሁን I cannot do soft copies it's not for me besides that I watch a lot of TV shows yeah I was expecting that obviously and I think TV shows ደግሞ personality በጣም shape አድርጎታል ብዬ አስባለሁ especially if you're watching meaningful ያለው shows I think you're basically ሌላ ሰው ህይወት ውስጥ ሌንስ ነገር ነው scripted ቢሆን ራሱ so you can learn a lot from books shows that you don't have to በራስክ ወድቀ ከምትማረው ሰው ሲወድቅ አይተ ኦኬ ለካ እንዲህ ማለ ብለህ እንድታልፈው I think TV shows had a በጣም ትልቅ impact personality ላይ so I do a lot of TV shows
I like going out with friends and dates ልል ነበረ I like going out with my friends a lot. My friends are በጣም hilarious people and any opportunity I get to hang out with people እኔ ደግሞ I'm a people person በጣም I love my friends so hang out with people is a good hobby. Hang out with my mom. My mom is funny as fuck, bro. So you go out with your mom? A lot, yeah. And she's a critic of the food now. It's hard to find the food she likes. Again, yeah, we go out a lot. Most moms are actually like that, huh? I know. It's like I could do a better job when I'm telling you. I know, but you don't have to work for this, mom. Let me go with you, please. And now, yeah, you're going out with friends and family, especially the more successful of a month or a week I have in Dome, the more like, oh, I unlock, okay, now I can spend time with my mom. Then when I achieve something, it's not, oh, I have to achieve more. It's like, okay, let me take a pause and enjoy it with my close friends and my mom around it. So family and friends is but I'm important in my life. I don't know if it counts as a hobby. Again, of course, religion in my life. So I'm an Orthodox and yeah, a church mahidal reading the Bible. I love it. And again, that's not necessarily a hobby. That's actually mandatory. Basically, yeah. Yeah. That's actually በጣም ጥሩ ነገር። እሺ ወደ መጨረሻው እየመጣን ነው አሁን። Okay. Where do we see Brooke in the next 5 to 10 years? እሺ so ከሁሉም ነገር wise actually ማግባትም ከቻልክ አግባ። 10 years, bro. Not even 100 anyways. Damn. That's a conversation for another day. Again, in 5 to 10 years, I see myself. So me and my friends, the two friends I mentioned, Iyos and Ayowe, we have this company we created called Detached Space. Detached Space, oh yeah. And now TotalSim, our other projects, and OpenSim are published under Detached Space. Now we all have a cool responsibility to make it good. Cool benefit ብር መስራት ሲጀምር currently ምንም ይሰራ አይደለም ግን so I see Detached Space having created more valuable apps like TotalSim ለday to day consumer app አሁን currently most of our customer base is ያው እኔ የሚያውቀኝ personally ሰዎች ቴሌግራም ውስጥ ምናምን እንጂ the masses አያውቁትም TotalSim so getting Totals in the hand of the masses and create as good projects, if not better projects in the future as well that we think will help people. And now Ethiopia specific problems in መቅረፍ እንፈልጋለን። አሁን ይሄ የቶታልስ ፕሮብለም ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው because it's specifically ንግድ ባንክ ቴሌብር አቢሲኒያ ምናምን ነው ፓስ የሚያደርገው እነሱ እዚህ ሀገር ብቻ ያሉ ናቸው so የሀገር ውስጥ ፕሮብለሞችንም specifically እንደዚህ ሶልቭ የሚያደርጉ አፕሊኬሽኖችን መስራት እንፈልጋለን and we also want to take ኢትዮጵያ ወደ ግሎባል ማርኬቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት ቴክኖሎጂ እና እውቀት አለ እንዲባልም we want to make international projects ሀገሪቷን ሊያስጠሩ የሚችሉ so I see Detached Space being a household name እስከዛ ድረስ እንግዲህ በተስፋ that's my biggest goal and what I'm working towards right now. So like more of detached space focus ማድረግ ነው. Absolutely. Are you planning to continue on this freelancing journey? I think it's necessary, especially የራሳችን app profitable ሆኖ revenue generate እስኪያደርግ ድረስ we're also using a freelance income into the app because the development costs አሉ server costs ሊኖሩ ይችላሉ ምናምን hosting costs domain costs ምናምን እና እነዚህ ነገሮች cover ለማድረግ አሁን ከኪሳችን ነው እየወጣ ያለው because we're not funded right so currently ስራውን መኖሩ ግዴታ ነው for us to actually create the company because the costs are coming out of pocket so absolutely especially until my app is like our projects are profitable and it's making revenue just absolutely again more client project on system I don't take projects that I don't find interesting so on every client aratun client project I honestly find amazing projects and I'm happy to be a contributor it's not for the money like if it was someone I met doing this job na አብረን ስራው በነፃ ቢለኝ መስራቸው ፕሮጀክቶች ናቸው so I'm picky on with the clients I choose እኔ ራሴ so I feel like even if I was rich የራሴ ፕሮጀክት ብር የሰራ ቢሆን I'd be working with these clients because I genuinely love the project they're building and I'm happy to be part of the team so yeah like I've made money now ገደል ግቡ ብዬ የሚሄዳቸው ክላይንቶች አሉ because the people are great people the work they have me doing is work I'm actually happy to be part of That's actually very interesting. What about Solo Codes as a brand?
Solo Codes as a brand needs to be more consistent on YouTube. And I feel like momentum ጠፋ because of school. Like exam ቢያቆምና ከዛ it's hard to get back to video every 2 weeks ምናምን. So YouTube is actually hard. YouTube, exactly. Editing I'm my own editor ምናምን. So it's been a bit hard. But as a brand, I'd like to consistently make more content. I think only በዚህ ዓመት 2 ፕሮጀክት ብቻ ነው የሰራሁት and it's already 4ኛው ወር. Last year በዚህ ሰዓት I was already on my 6th project. ስለዚህ I think ትንሽ ቀዝቅዣለሁ. Of course it's the client projects ምናምን እጄ ላይ ብዙ ስላለ ነው ግን I want to get back to crazy amount of momentum and output. I mean, last year I think at the end I won a Creator of the Year award. And I was like, I don't feel like I'm worthy of it because ጠፍቻለሁ from posting online. So now I even mentioned this ባለፈው someone comment አድርጎ አዋርዱን ስንሰጥ ጠብቀህ ነው እንደ የምጠፋው ብሎ comment አድርጎ and I found that hilarious. And award was literally January ከዛ ከጃንዋሪ በኋላ I've been in active social media ላይ honeymoon ወጣክ exactly. It's not that, it's just I need to get back on the wagon. It's just school life busy አድርጎ ነው ግን I definitely plan to get back to making my own projects and get back to the content as well. Actually you're contributing በጣም ብዙ ነገሮች እና even if እኔ ከማውቃቸው እንኳን ለብዙ ሰው you're an inspiration. Thank you. በጣም ብዙ inspiration እና like the works you do because the commitment you show ምናምን like it's like እኔ አሁን ማውቃት የሆነ ማታ ላይ ትመጣና dropping a project tomorrow because the next day boom every account is like tagging that now. እና like በጣም ብዙ ኮሚኒቲ ውስጥ የሶሻል ሚዲያ ስፔሻሊ ቴሌግራም ኮሚኒቲ ውስጥ የሌላችሁ ሰዎችን you can join the telegram community especially ወደ ኮዲንግ እንትን ውስጥ መጣ ያሰባችሁ ኮድ ናይት እና በጣም ብዙ like ቻናሎች አሉ መጥራት እንችላቸውና wonderful channels በጣም ብዙና like what's your favorite project ከcommunities? Which one is your favorite project ከcommunities? የኔ ያልሆነ I don't want to be selfish and name my own project honestly. Currently በየቀኑ እኔ I consider how valuable is a project ምለውን በቀን ስንት ይጠቀማለሁ ወር በሳምንት ስንት ይጠቀማለሁ and the more you use it it means it's bringing more value ወደ አንተ ላይፍ አለ እና why scroll by Sunny a 16-year-old I would love to have him here actually this is an official invitation Sunny. And he created an app basically TikTok Instagram YouTube like I'm scroll እንዳታረጉ የሚያደርግ and as much as I am a committed person we all have a moment of weakness እና የሆነ ከትምህርት ቤት ገብተህ ምናምን ሳታስበው unintentionally ራሱ ጣት ይከፍተዋል አፕሊኬሽኖቹ እና እሱ እነዚህ ኦፕኔት ይዘጋብሃል ምናምን እና and I have found that in the last 2-3 weeks also it's increased my productivity በጣም because በገብቼ 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ አርፌ ስክሮል አድርጌ ምናምን ከዛ ነው ወደ ስራ የምገባው ግን አሁን application ሪጀክት ሲያደርገኝ fair point ምናምን ቢያስቀምጨው just get it. So I think that's added a lot of value and time into my life and nothing is more valuable than time. So my current favorite project is Why Scroll by Sunny. Nice. Sunny በጣም የሚገርም ፕሮጀክት ነው የሰራውና like the fact that he's having great like በጣም ትልቅ engagement in the community is so nice እና by the way he's nominated in the LinkedIn creator of the year now like you guys have to vote. እሺ ጥሩ we're coming to the last section now. አሁን እንዳልኩ በጣም ብዙ ኢንስፓየር የምታደርጋቸው ሰዎች አሉ there are በጣም ብዙ ሰዎች እና አንተን like genuinely አሁን አንዳንድ ሰዎች just ልምከር እስቲ ልናገር ምናምን ከሚለው ሳይሆን genuinely ብሩክ በቃ like ይሄ ነው የሚጠቅመኝ ብሎ የሚያስበው የሚያምንበት ላይፍ ፕሪንሲፕሉ ምንድነው ሲቀጥል ለሌሎች ሰዎች እንደዚህ እንደዛ ብሎ ቢመክር especially ለጀምሩ ሰዎች እና በጣም አሁን ብዙ ሰው የማይረዳው ነገር ኮድ እያደረገ ገንዘብ ሜክ ማያደርግ በጣም ብዙ ሰው አለ በጣም ብዙና like እሱ ችግር አለና what's your advice like technical advice እንደዚህ አድርጉ ምትላቸውና like life advice ምናምን አለ general advice what do you have for these people? I'm making my voice soft በጣም እንትን ነው ማለት ለስለስ ያለ ለማስመሰል okay so I'd say first and foremost I'm sure you've heard it from everyone again having God in your life is a life-changing catalyst like ብቻውን ብታረገው አንድ ጥፍ የሚሆን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን 10 ጥፍ ይሆናል so first and foremost having God in your life is very important and ሁለተኛ and I've tried to emphasize this point I think a lot across this podcast is the people around you በጣም ማተር ያደርጋሉ so
አንተ if 10 of your friends are making money, the odds that you'll be the 11th, the only broke person in the group is በጣም ትንሽ። So if you're surrounded by እንደዚህ smart people, the odds are even if you were stupid when you met them, they'll interest you into like they'll give you an aspect of what it is like smart መሆን and you'll become smarter ከነሱ ጋር በማሳለፍክ እነሱ መጽሐፍ የሚያነቡ ከሆነ አንተ መጽሐፍ ማንበብ ትጀምራለህ ምናምን። So I think your circle matters more than anything. የሆነ አሳልፈው ተሳስቀው ብቻ መገባው ሰው ማለት የለበትም። And that's not to say just successful people chase አድርጉ. Don't be your friend version of a gold digger. That's not what I'm saying. Now, they don't even have to be in the same field as you. I have a friend that's in like content management, marketing ላይ ግን his work I think ምናምን ከኔ እኩል ነው። በቃ ላፕቶፕ አውጥቶ in class edit ያደርጋል ኤርፖርት እንዲደብቀው ነገር አስተማሪው እንዳያየን። So that kind of work ethic እሱ እንደዛ ያደረገ እኔ ክላስ ውስጥ ከፍቼ ሰዎች ሰርፈስ አልጫወትም ነው right? So seeing someone motivated also motivates you. Same thing with my roommates on summit on when I'm with them እነሱ ሌሊትም ምናምን ነገር ኮድ ያደረጉ ነው and we for this purpose discussion back to back አድርገናል። so አንድ ሰው መጥቶ ዲስክ ላይ ይሰራ ከሆነ አንተም oh shit I should be working ብለህ ተነስተህ ትሰራለህ። so me and my boys ራሱ ምንድነው በቃ እነሱ ሌሊት 6 ሰዓት ቁጭ ብለው ሲሰሩ እኔ ቁጭ ብዬ ኔትፍሊክስ ማየት ይደብረኛል። so surrounding day to day በጣም important ነው። so get yourself in with the right people and I'm not saying financially ምናምን saying you'll know what the right people means. Be the like see the person you want to be እና እንደዛ አይነት ፐርሰን ምን አይነት ፍሬንድ ይኖረዋል ብለህ ስታስብ የሚመጣልህ ሰው is very important. And it's easy, last advice ደግሞ it's easy to get taken away by like monetary things, earthly things, money ምናምን ነገር it's so easy በቃ 10,000 ብር ሰራው I'm gonna do 20 ሰራው 30 ሰራው 40 it's a never ending black hole. ስለዚህ learn to appreciate እና take the time. እኔ አሁን like I try to በቃ at least excuse ደግሞ ብዙ ይገኛል ጾም መፍቻ ጾም ያለው ምናምን ተባለ I try to spend as much time as possible with friends and family እና እንደውም that extra time I spend away from the keyboard is እንደውም ከሱ ስመለስ በቃ I'm refreshed, I'm motivated. like if I bought a nice gift for my mom I'm so happy I did that. now በቃ ደስ ብሎኝ ነው የምሰራው like ኡፍ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ሌላ ታስክ ላኩ ሳይሆን I saw what those tasks were able to do for my family. I saw what those tasks do for my friends. Going out there and enjoying the fruits of your labor will invite more fruits into your life. በጣም አሪፍ thank you so much. Okay, thank you for having me. የመሰነባበቻ since this is the first podcast I was thinking of something እና like Q&A እንዲዎች ለማድረግ አሰብኩኝ ከዛ like it's going to be this or that. Now, I have some set of questions. Okay. Now, let's start. Okay. City center or quiet suburbs? When you're this young, city center is nice. City center. Suburbs, የተወሰነ ዓመት ይቀረኛል large እና result አለ። While working. Okay. Podcast or music? Music. I cannot focus on podcasts to save my life. Okay. Keyboard or mouse? Touchpad? I'm a touchpad person, especially with the Mac. ማውዝ ይዞ መዞር በጣም ከባድ ስለሆነ I'm a touchpad person. Okay. iOS or Android? It's been a couple years since I touched an Android and iOS. So ironically, Zari, I'm buying an iOS. Yeah. So I'll have to answer this question. He's buying an iOS. Yeah, I'm buying an iPhone. I'm not buying iOS. The operating system. Good? I was emphasizing iOS. I know. And now, from my experience, again, especially in developers, tinker ማድረግ ስለምፈልግ test the limits of your device ስለምትፈልግ the freedom Android gives you, but I'm superior in my opinion. So Android it is. Android. እሺ ጥሩ ዳርክ ሞድ or light mode? ዳርክ ሞድ ላይት ሞድ ላይ የሆነ አንድ አፕ የለኝም። እውነት I can clean code or code that works? A code that works. And I say that because clean code ለመስራት or architecture የጸዳ አፕ ለመስራት ብዙ ሳይት ይፈጃል እና መጀመሪያ ደግሞ you should just have a working version እንደሚሰራ አይዲያ kan validate ካረክ በኋላ ነው መስራት so I can clean it up later. ሜሲ አርጌ functional እንደሆነ አይቼ ሰው እንደሚወደው አይቼ ከዛ ባጸዳው ይሻለኛል then
3 ወር 5 ወር ማንም የማይጠቀመው 3 ሰው የሚጠቀመው ፕሮጀክት ላይ አጥፍቼ ከዛ ወይ ለካ it just sounded good in my head የምለው ፕሮጀክት ከሚሆን ማለት ነው። True. Okay. Morning coder or night owl? The earlier the better. My brain works ሰዓቱ ወደ ላይ በሆነ ቁጥር ሰው ጠዋት ተገላግዬ I'd like to leave my brain dead tasks ለማታ አለው። Okay. እሺ remote work or office culture? Actually you have answered this good. ኦፊስ ማየውን ነገር ነው ማን አይደለ? ሪሞት ግድ ነው። Is it like the class ነው የያዘ ወይስ ጭራሽ ለዛም ታስብ? I think so. I feel like I wouldn't mind ግን ደግሞ daily commute ምናምን if you're a person that you know is committed and consistent ከየትም ሆነ ትሰራለህ እና with remote አሁን I have a colleague actually work colleague like beach ላይ ሆኖ ምናምን ነገር ሚቲንጉን ምናምን ሲከፍተው beach ዳር ነው ዛሬ ምናምን ግን he's still getting his job done so remote ከሆነ ነው እንደዛ ዱባይ beach ላይ ቁጭ ብሎ ምናምን like ሚቲንጉ ካለቀ ምናምን በኋላ you guys want to see ምናምን ብሎ ያዞራል ማለት ነው። Have you ever traveled? I have ግን not in recent times. Okay. እሺ coffee or energy drinks? Neither. Drink water ala Ronaldo. Neither. I don't drink water. Cheers. Wait. Drink water. Yeah. እሺ standing desk or couch coding? Couch coding 100%. ይመችካል ግን? Absolutely. እኔ ያደኩበትም ስለሆነ ነው መሰለኝ I'm comfortable ሶፋ ላይ በጣም። Okay. እሺ smart watch or analog classic? What I say. As much as I'm a health freak and I'd like to know what steps I'm getting it ምናምን ነገር you can never go wrong with a classic watch. አይደለ? Yeah. Sure. Last question. Okay. Messi or Ronaldo? I mean, it's kind of obvious. I know, right? Ronaldo, obviously. Yeah. Why though? I've seen more games. Assume ሊሆን ይችላል, bias ሊሆን ይችላል. And I grew up a United fan. አሁን ቀየር ያለው. I thought you were Tottenham fan. I am a Tottenham fan. Regrettably, I am a Tottenham fan. ግን I grew up. My dad was a United fan, so I grew up as a United fan. So it's some impact አለ, I believe. ግን gameplay, I genuinely prefer Ronaldo's play style than Messi. So it's a personal preference. Okay, interesting. So we're done. How was it? It was good. I had a lot of fun. Yeah. Like it? Yeah, absolutely. እሺ guys, so Brooke, thank you so much. አክብረን ስለመጣ Cyber Guardiansን actually. እና thank you so much. It means a lot for me. እና ከዚህ በኋላ like ከተመቻችሁ like drop that like button እና ሼር አድርጉልን፣ ኮመንት ጻፉልን። ከዛ any other guest የምትፈልጉትን ካለ እናወራቸዋለን። make sure to subscribe እና ብዙ ነገሮች እናመጣለን። Thank you so much guys.